Your Excellency, Mr. Tarek Mitri, representative of the President of the Republic, Your Excellency, Mr. Pascal Couchepin, former President of the Swiss Confederation, Excellencies, dear participants from Switzerland, dear discussants and moderators, ladies and gentlemen. I have been in Lebanon now for 4 years, and even now, every time I meet a Lebanese, from a very high politician to a farmer in a village, I meet them for the first time, after a few minutes, they tell me, you know, Lebanon and Switzerland are very close friends. Lebanon is the Switzerland of the Middle East. This, you know, saying comes from Lamartine, the poet, when he came in the early 19th century. He saw mountains with snow, so he said, this is the Switzerland of the Middle East. Then in the 20th century, Michel Chiha, one of the founders of modern Lebanon, wrote extensively on the Swiss system. Then you took our banking system. Then you became a crossroads for business in the region, as we are in Switzerland. Although we are two small countries, and I think small countries share a lot. And finally, I would say the only resource we have, we don't have any natural resources. Our only resource in Switzerland and in Lebanon are our people. And all these facts unite us. So definitively, Switzerland and Lebanon are not only friends, but are very close. But we can say that this saying is a kind of cliché. Some people say even worn out, and they don't see really in depth what we have in common. What I can just tell you, as ambassador of Switzerland, the fact that this saying exists, the fact that this complicity exists, makes our friendship very special. And I think Switzerland has a special place in the mind of every Lebanese. So a lot of politicians, a lot of journalists regularly speak or write about some characteristic of the Swiss political system, about our federalism, about our neutrality, about our pluralism. But I noticed that many people don't really understand how Switzerland works. They speak a lot about our characteristics, but they don't really understand. So in 2007, 2008, we came up at the embassy with the idea of organizing a series of presentations, of inviting specialists from Switzerland to talk about our system. And we organized 4 presentations, one on national unity and cultural diversity, one on the distribution of competences between the center and the parts of the country, one on the management of pluralism, and the last one on defense and neutrality. We had these specialists speak in around 20 universities throughout the country, and it was a very successful series of presentations organized with the Lebanese Association of Political Sciences. We published a book at the end of this presentation, and we decided on a yearly basis to go in depth with one of the topics we treated in the series. So last year, with the Issam Fares Center for Lebanon, we did in this same hotel a conference on neutrality and on our defense policy. And it was quite successful, and this year we decided to tackle the topic of the management of pluralism. So our co-organizer this year is the Carnegie Center for the Middle East, and we have invited a specialist from Switzerland, and we are very, very lucky to have with us President Couchepin, who is a keen friend of Lebanon. We have also 3 experts. Professor Wolf Linder. Professor Wolf Linder is a professor emeritus of political science at the University of Bern, and he was here 2 years ago to give this presentation on the management of pluralism. We have Professor Irene Hermann from the University of Fribourg, and Professor Hermann is a specialist of Swiss history and especially of the 19th century. The 19th century, you know, is a
time in the history of Switzerland where I would say we can really share experiences with Lebanon, because we had a civil war, we had deep divisions among liberals and conservatives, and we managed in the second part of the 19th century to create modern Switzerland. So Professor Herman knows that period very well. And then we are very lucky to have with us the Vice Chancellor of the Confederation, Monsieur André Simonazzi, and he has one very, very special task in our government. He takes the minutes of our weekly cabinet meetings, which is something very, very, sorry? But, he can, you will be able to share experiences with him, because it's, we have devised a system, because we have also a government of, with four main parties, kind of union government, and I think it will be very, very interesting to hear him. I would like to thank Mr. Paul Salem and the Carnegie Center for the Middle East to be the co-organizers of this event. Also to thank our foreign minister. Thanks to funds from the foreign ministry, we are able to organize this event. And I would like also to thank all the discussants and moderators who have accepted the invitation of the Carnegie Center. I wish you a very pleasant day and a very productive day. Thank you very much. Good morning again. Your Excellency, Minister Mitri, representing President Sleiman, Your Excellency, President Couchepin, Your Excellency Yassine Jaber, representing today's Speaker of Parliament, Mr. Nabih Birri, and Dr. Dawood Sayegh, Special Advisor to Prime Minister Saad al-Hariri, Your Excellencies, ladies and gentlemen. In the name of the Carnegie Middle East Center, it gives me great pleasure to add my warm welcome to that of Ambassador Barras. I thank you all for coming, and I especially thank and welcome our guests coming from Switzerland. I also salute and thank the generous participation extended by the Swiss Embassy to the Carnegie Center to hold this important meeting. Indeed, Lebanon has a lot of pluralism to manage. Over the past century and a half, Lebanon has succeeded over long stretches, and occasionally it has failed in spectacular fashion. We have learned a lot in the process, although we have not always practiced what we learned. Others have often looked to us as an example of what not to do. And occasionally the outside world has learned a few things about how we manage in such a complex internal and external environment. We are not the Switzerland of the Middle East, but many in Lebanon have sought to learn from the exceptional Swiss experience, unity with diversity, consensus alongside difference, national allegiance coexisting with subnational identities, a powerful state with a dramatically decentralized internal life, a strong constitution with a powerful mechanism of direct democracy, international neutrality while upholding the highest internationalist principles. We have sought to learn from the Swiss experience, visited its cities and its institutions, read its constitution, its analysts, and its political scientists. Of course, no model or experience can be transplanted as it is, nor is the Swiss experience static or monolithic. It is a marvelous achievement and progress, and we have much to benefit from visiting and revisiting its institutions, its methods, and reflecting on how that can help us build a better future for Lebanon. Lebanon has had a long experience with trying to manage diversity, from the carefully balanced administrative council of the late Ottoman period to the Constitution of 1926, the National Pact of 1943, all the way through to the Ta'if Agreement, and more recently, the Doha Agreement and efforts to form a national unity government. The Ta'if Agreement has a partial roadmap for the way forward.
forming a national commission for deconfessionalization, implementing decentralization, and establishing a Senate. Our political culture is adept at escalating conflict, but it's also good at accepting compromise and coexistence. Our institutions of a balanced parliament, inclusive government, and most recently the National Dialogue Committee are all designed to manage pluralism. But this management has not been able to prevent breakdowns of order or outbreaks of violence, and it has often come at the expense of state building, political reform, and socioeconomic progress. And while it has focused on managing diversity, it has only reinforced political confessionalism, made internal divisions deeper, and failed to pave a path toward building a civic state, a civil society, and a true sense of citizenship. We look forward to a rich exchange of lessons and experiences across the Swiss-Lebanese bridge. We know that we Lebanese will learn a lot from your presentations and expositions. We hope that you also might take away some ideas from our long and troubled experience. Thank you again for coming, and I give back the floor to Ambassador Barras to introduce our esteemed keynote speaker. I think I don't have to introduce President Couchepin to most Lebanese. 2 years ago, he was the first ever Swiss president to pay an official visit to Lebanon in early October 2008. And you may remember the very nice hike he made with President Slimani in the Kadisha Valley, which was really a kind of premiere, among other things. He's back with us for another week because he just retired a few months ago and he has more time, so he always dreamt of trekking in the Lebanese mountains. So we just, yesterday we came back from 3 days trekking in the Lebanese mountains, and I can tell you, your country is one of the most beautiful in the world. So 7 hours a day of walking. It's one of the most beautiful experiences, I would say, that I had in your country, the 4 years I have been in your country. So President Couchepin has been twice President of the Swiss Confederation, 11 years in our federal government, as Minister of Interior, as Minister of Economy. He has been active for 30 years in municipal politics and in federal politics, and he was just telling me he has, I think, done 25 elections and won 25 elections. Voilà. So, he's a great friend of Lebanon. He knows your country, he has known your country for now nearly 30 years. Last year, he was awarded an honorary doctorate from USEC University. And he likes this part of the world. He's very interested also in Oriental spirituality. And as a politician, what I can say? He's known in Switzerland to be outspoken, to be courageous, and I am sure that today he will show this outspokenness, because this is really something outstanding. And feel free, ask him as many questions as you want. He will be very, very happy to answer. And you will see he's an open-minded man, and he has lived through his 11 years in government many occasions where most of the topics we will tackle today, he knows them by experience. So it's really a unique chance for us to have him with us today. Thank you. Monsieur
Tarek Mitri, Excellences, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je voudrais dire le plaisir que j'ai de participer à cette réunion dans un pays que j'aime, votre pays, le Liban, et de pouvoir partager nos expériences du pluralisme. Le Liban est un pays pluraliste, la Suisse est un pays pluraliste. J'ai eu un tout petit moment, pas de honte, mais presque en écoutant les deux hymnes nationaux. L'un est vigoureux et vivant, et ensuite on a l'hymne national suisse qui est paisible comme un lac de montagne en automne. Ça manque un peu d'adrénaline. Et une des forces du Liban, ce n'est pas seulement un hymne national plein d'adrénaline et de force, c'est qu'on respire dans ce pays chaque fois qu'on rencontre des gens, des citoyens, qu'on discute avec eux, on respire la volonté de vivre, d'ouvrir de nouveaux horizons, que ce soit en Afrique, en Amérique ou au Liban lui-même, et c'est quelque chose d'enrichissant pour nous tous. Merci de ce que vous êtes et de ce que vous voulez être. On m'a souvent demandé comment se fait-il que vous vous sentez à l'aise, vous qui êtes francophone, dans un pays à majorité alémanique. Comment vous sentez-vous à l'aise, vous qui êtes catholique, dans un pays inspiré par l'éthique protestante? Comment vous sentez-vous à l'aise, vous qui êtes d'un canton montagnard, dans un pays qui est marqué depuis quelques siècles, Madame Herman vous en parlera sans doute, par la forte influence des villes? Bon, la réponse pourrait prendre des heures et des jours, elle est complexe, elle tient à l'histoire, elle tient aux institutions qui sont nées de l'histoire, elle tient à une culture qui a développé toute une série de modes de fonctionnement démocratique, de la Landsgemeinde, cette assemblée du peuple qui se réunit au printemps, aux assemblées des propriétaires de vaches qui se réunissent pour discuter de l'organisation des alpages avant la saison et qui mettent en œuvre les mesures nécessaires pour que l'alpage existe, de la tradition protestante égalitaire à la tradition catholique pas très égalitaire, mais où il y a quand même de temps en temps des élections, au moins dans les couvents, et ce qui a permis de développer des systèmes électoraux qui ont finalement emporté en Europe. Et puis, il y a les circonstances personnelles, et les circonstances personnelles, je n'en parlerai pas parce que je crois que ce n'est pas le but de l'opération. Ce que je veux dire, c'est que la violence est toujours présente dans nos vies et dans la société. La violence est toujours présente, elle rôde dans les relations personnelles qui peuvent d'un instant à l'autre devenir des relations de violence. Alors on a établi des règles de politesse, des règles de savoir-vivre qui permettent d'établir une distance entre les personnes, des codes qui canalisent les relations humaines et qui permettent en règle générale d'éviter les violences entre personnes, mais à la fin, il y a de temps en temps quand même des crimes ou des actes de violence. Et puis, il y a les règles de culture, et dans nos sociétés aussi, la violence règne, et tout l'effort des sociétés est de canaliser la violence, de canaliser les risques de destruction mutuelle pour essayer d'utiliser ces forces en positif pour parvenir à développer le pays, à faire que la communauté soit plus prospère. Et quand on regarde les sources de violence des sociétés, on constate qu'il y a trois fractures essentielles. Il y a la fracture religieuse, les différences religieuses, j'y reviendrai. Il y a la fracture sociale, riches et pauvres, villes et montagnes. Et puis, il y a la fracture culturelle, ethnique, les langues, la tradition culturelle. J'oublie la fracture raciale qui existe certainement, mais qui est au fond le reflet d'autres préjugés, des préjugés culturels ou sociaux. Je ne crois pas qu'une société normale est raciste, elle est raciste parce qu'elle a d'autres préjugés qu'on essaye de fixer à travers la race. La Suisse, comme toutes les autres sociétés, a eu à affronter
ces trois fractures. La fracture religieuse, la fracture sociale, la fracture culturelle et linguistique. Commençons par la fracture religieuse, qui est, je crois, la plus profonde, parce qu'elle engage tout l'être humain, elle engage une culture, elle engage une tradition, elle engage une communauté. Je ne chercherai pas à les causes de cette fracture. Certains disent que les monothéismes sont par définition moins tolérants que les autres formes de culture religieuse. C'est vrai que le monothéisme donne des prétextes pour la violence au nom d'une vérité absolue, de dire que les autres ont tort. Mais il faut aussi voir que d'autres sociétés, notamment la société indienne, n'est pas une société religieusement paisible. La violence religieuse y règne aussi. Et pourtant, là-bas, ce n'est pas au nom d'un monothéisme, en règle générale, c'est plutôt au nom d'une culture et d'une religion qui se sent menacée. La violence religieuse est, j'allais dire, la violence première, la plus risquée, est celle qui a marqué l'histoire de nos civilisations, et notamment en Europe avec les guerres de religion. On en reparlera certainement dans la matinée. La Suisse n'a pas été absente. Cette violence a aussi existé en Suisse. Il y a eu toute une série de guerres de religion. Mais avec une petite nuance, quand je repense aux guerres de religion, je me souviens, comme élève à l'école primaire, c'est-à-dire la première école, on nous apprenait les guerres de Wilmergen. Il y avait la première guerre de Wilmergen, la deuxième guerre de Wilmergen, entre protestants et catholiques. Mais l'image qui illustrait la bataille, je crois que c'était la seconde guerre de Wilmergen, c'était une image qui était très sympathique. On voyait une grande marmite, et autour de la marmite, comme autour d'une fondue, pour ceux qui connaissent la fondue avec le fromage, il y avait des soldats qui étaient en train de plonger le morceau de pain dans la marmite. C'est ce qu'on appelle la soupe de Capelle. Et la soupe de Capelle, c'est un événement qui a eu lieu. Est-ce qu'il était vraiment important du point de vue historique? Mais c'est celui que l'idéologie officielle a essayé d'imprimer aux enfants que nous étions la veille de la deuxième bataille de Wilmergen. Le soir, des soldats des deux camps, il faisait froid, se sont réunis autour d'un feu, et puis pour finir, ils ont fait une espèce de soupe qu'ils ont mangée en commun. Et on nous disait, les Suisses doivent manger la soupe de Capelle. Et ça veut dire, même si vous êtes opposés, il faut vous réunir pour manger ensemble. Et quand on a mangé ensemble, après, surtout la veille d'une bataille, le combat du lendemain est un peu plus paisible. Et il peut s'arrêter, et surtout. Et je crois que dans ce domaine-là, c'est pour moi une des conclusions que j'ai tirées. Si on veut réussir à dépasser les violences, il faut avoir des images fortes. Il faut avoir des images fortes d'une personne, d'un groupe. Alors il y avait la soupe de Capelle, il y avait une deuxième image que l'idéologie officielle a cherché à développer, c'est celle d'un avoyer. L'avoyer, c'était le président de la communauté qui, lors d'une guerre civile religieuse dans le canton de Soleure, s'était jeté devant le canon et en disant « Si quelqu'un doit être tué, c'est moi le premier, parce que vous allez tuer des frères. » Et pour un Suisse, c'est avec émotion qu'on raconte ça, parce que c'est le symbole de ce qu'on avait réussi à dépasser, et c'est une image forte qui a une certaine influence. Alors, les professeurs aujourd'hui, qui sont terre-à-terre, matérialistes et qui sont liés aux chiffres, M. Linder, ne croient plus à ce qui n'est pas statistique, à ce qui n'est pas absolument démontré. Et moi, je suis absolument convaincu qu'il faut des institutions, mais il faut aussi des mythes et des images, sinon on n'arrive pas à dépasser ce qui est profondément émotionnel, et notamment en matière de religion. Mais ça ne suffit pas. La dernière guerre civile qu'on a connue était une guerre qui était entre libéraux et conservateurs. La majorité des libéraux étaient protestants, la majorité des conservateurs étaient catholiques, mais c'est plus compliqué que ça. Ma famille, par exemple, qui était catholique, s'est battue du côté libéral contre les catholiques conservateurs. Mais le chef de l'armée conservatrice était un aristocrate protestant très conservateur qui préférait se battre avec les catholiques conservateurs qu'avec les libéraux protestants.
Et tout était beaucoup plus compliqué que ça. Et on peut, dans la mesure, et il y a toujours des exceptions, dans la mesure où il y a des exceptions, on peut toujours rebâtir à partir de ça quelque chose qui est moins brutal que l'affrontement direct religieux en deux communautés. Mais ça ne suffit pas, bien sûr. Il faut une évolution. Et l'évolution en Suisse s'est faite très lentement. Je pense que tout le monde imagine qu'il n'y a pas de solution miracle qui peuvent se trouver en quelques jours. Il faut le temps, il faut des années. Eh bien, après la guerre civile qui a été gagnée par les libéraux, il a fallu 40 ans et le premier conservateur catholique a été admis dans le gouvernement, puis 20 ans plus tard, un deuxième, et puis maintenant, ce n'est plus un problème. Et il faut aussi que les pensées évoluent, que les religions réfléchissent à leur rapport avec l'État, et en Suisse, c'était notamment le fait des catholiques qui avaient une vision relativement impérialiste de leur religion, qui devaient réfléchir à leur rapport avec l'État et admettre qu'ils doivent se retirer d'un certain nombre de décisions, ou au moins ne pas participer à la décision jusqu'au bout. Et aujourd'hui, pour prendre des exemples très concrets dans le fonctionnement du système, les églises, les confessions, qui ont moins d'importance que dans le passé, continuent à donner leur avis. Par exemple, il y a un problème qui occupe la Suisse actuellement, c'est le suicide assisté. Est-ce que le gouvernement doit légiférer sur des organisations qui aident les gens qui veulent se suicider à se suicider? Parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils sont malades, parce que ceci et ça. Et c'est évidemment un sujet d'une grande importance éthique et religieuse. Alors, il n'y a pas de surprise de savoir que les organisations religieuses, toutes catholiques, moi je recevais le Conseil des religions où il y avait les catholiques, les protestants, les musulmans, les juifs et les catholiques chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont refusé l'infaillibilité pontificale. Tout le monde est contre le suicide assisté. Mais le débat politique n'a aucune chance de tourner dans le sens des églises s'il est religieux. Le débat sur cette affaire doit être un débat sans référence confessionnelle. Parce que si, et c'est un réflexe, s'il y a des gens qui commencent avec un argument confessionnel, tout le reste de la Suisse dit halte, reculez, nous ne voulons pas que vous imposiez des règles du jeu au gouvernement dans ce domaine. Alors les évêques peuvent dire leur point de vue, les églises protestantes peuvent dire leur point de vue, les communautés musulmanes disent leur point de vue, mais ils s'arrêtent au moment où la discussion devient politique, et c'est des arguments éthiques, le droit à la vie, quelle est l'option d'une société humaniste qui doit l'emporter, il faut se retirer. Et c'est un peu la même question, vous me dites quand je dois m'arrêter, hein? C'est un peu la même question qu'on a abordée maintenant avec l'accroissement des communautés musulmanes. Il y a 400 000 musulmans en Suisse, 7 millions d'habitants. L'immense majorité des relations sont sereines. On ne sait pas si quelqu'un est musulman ou pas, ou croyant ou pas croyant. Mais les gens ont peur de voir renaître un groupement qui aurait la même attitude que l'Église catholique du XIXe siècle, qui dit « j'ai la vérité », et tout le monde a le droit de dire « j'ai la vérité », et par conséquent, elle devrait être partagée par tout le monde. Et les gens ont peur en disant « on ne va pas recommencer comme au XIXe siècle avec les catholiques, où on disait ah, « les catholiques obéissent à quelqu'un à l'extérieur ». On dit « écoutez, on veut être absolument sûr que petit à petit, votre vision des rapports entre vos convictions légitimes, bienvenues, parce que les gens qui ont des convictions sont légitimes, et l'État doit être le fruit d'une réflexion menée par votre communauté en Suisse, qui doit admettre que les autres communautés ont le droit d'exister, et qu'aussi ceux qui ne croient à rien ont le droit d'exister, et le débat ne doit jamais être marqué par vos convictions, qui sont légitimes et acceptables. Voilà pour, je crois, la fracture religieuse. Le consensus est venu du fait qu'on a dit « ayez des convictions, c'est bien, vous êtes de bons citoyens, mais ne marquez pas vos convictions dans la vie publique, trouvez un langage commun
à la soupe de Capelle. Il faut manger ensemble une soupe qui est celle de la vie et trouver une solution commune. Et pour cela, il faut se taire parfois sur certains points pour avoir quelque chose de bon. La deuxième fracture, c'est la fracture sociale, qui est une fracture importante. On oublie que la Suisse a été un pays avec des conflits sociaux importants, mais aussi des progrès. Au XIXe siècle, la Suisse était le refuge de tous les révolutionnaires d'Europe, et c'était considéré comme un pays dangereux par tous les États qui l'entouraient. Les monarchies voisines étaient dangereuses. C'était la dernière fois qu'on a été considéré comme dangereux par quelqu'un. C'est un honneur qu'on a perdu. Aujourd'hui, on fait peur à plus personne. D'ailleurs, c'est pas très bon pour lui. De temps en temps, il faut pouvoir faire peur à quelqu'un. Enfin, au XIXe siècle, on faisait un peu peur aux voisins par le radicalisme idéologique et social. Et n'oubliez pas que Lénine est parti de la Suisse vers Moscou, dans le train blindé des Allemands. Alors on raconte l'histoire, je résiste pas au plaisir de vous la raconter. Il est parti en 17 heures. Et puis, on prétend qu'il habitait à Zurich chez une vieille dame, et on prétend que 10 ans plus tard, un journaliste est venu visiter la vieille dame et lui a dit « Est-ce que c'est vrai que vous étiez la propriétaire qui louait la chambre de Vladimir Ulyanov ?» Elle a dit « Oui, oui, oui. » Et il était très sympathique. Et un jour, il est parti et je n'ai jamais plus entendu parler de lui. Alors, c'était un peu le problème quand même. Enfin, Ulyanov était en Suisse. Et en 18, il y a eu la grève générale, qui était une véritable grève insurrectionnelle, et qui a été quelque chose de redoutable. On a fait intervenir l'armée, ça a été quelque chose d'assez redoutable. Et vers 1930, il y a eu un événement qui est un peu comme la soupe de Capelle. Les représentants des syndicats et les représentants du patronat ont décidé que ça suffisait la grève, que ça suffisait le conflit social. Ils ont signé ce qu'on appelle la paix du travail, qui met en principe hors la loi la grève est possible, mais les Suisses, dès qu'il y a une grève, considèrent ça comme à la limite de l'insurrection. C'est faux, mais ils n'aiment pas ça. Mais en contrepartie, le patronat accepte de partager les fruits de la richesse et finalement, les salaires sont en Suisse corrects, même très bons. On a bâti un système social, ça s'est fait lentement, mais on a aussi un marché du travail extrêmement flexible qui a fait que, par exemple, c'était le cas du textile, à la fin de la guerre, il y avait 200 000 personnes dans le textile, aujourd'hui, il y en reste 5 000. L'horlogerie, il y a eu une crise de l'horlogerie, elle a passé de 70 000 à 30 000 ouvriers en 2 ans. Pas de grève, pas d'incident, rien ne s'est passé, mais on a créé de nouvelles industries, et par exemple maintenant, l'industrie pharmaceutique est une composante essentielle. Donc il y a eu d'un côté l'affrontement, puis ensuite des gens qui se sont rencontrés, qui ont dit on oublie ça, et on a créé des systèmes de négociation sociale, mais composés aussi. Et la crise sociale, ce n'est pas seulement la crise entre individus, c'est aussi la crise entre régions. Et quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui en Europe, ils sont en train de faire l'expérience de la Suisse. La Grèce a un problème, le Portugal a un problème, l'Espagne a un problème, l'Italie en a toujours eu. Et alors, je lisais dans le Financial Times il y a 2 jours que le compromis qui a été trouvé est une grande victoire pour la France aux dépens de l'Allemagne. Tu parles. Les Français vont découvrir la réalité dans quelque temps. C'est probablement nécessaire pour l'Europe, mais ce n'est pas du tout une victoire pour la France, parce que, si on voit bien, les Français disent avec raison, une unité monétaire ne peut pas marcher sans une certaine coordination des politiques économiques et sans des transferts d'argent ou alors un marché flexible. Le marché flexible, il n'existe pas en Europe parce que le grec ne va pas quitter la Grèce pour aller dans les brumes de l'Allemagne simplement parce qu'il n'a pas de travail et tant qu'il y a un système social. On n'a pas vu les Siciliens quitter la Sicile pour aller en Suède ou en Finlande sous prétexte qu'il y a une chance d'avoir du travail. Je pense qu'ils hésiteront. Alors, on transfère de l'argent. Jusqu'à maintenant, la politique européenne, c'est un transfert d'argent au profit de la France.
la PAX, la politique agricole commune, on prélève des sommes considérables, et les premiers bénéficiaires, c'est les Français. Alors quand je lis que M. Sarkozy dit que c'est une grande victoire pour la France, maintenant on a un système de transfert communautaire, je dis oui, mais ce que vous allez apprendre, c'est que vous êtes un pays riche comme l'Allemagne, et que si vous voulez que ça marche, votre système de communautaire, il faudra payer beaucoup pour la Grèce, l'Italie, le Portugal et les autres régions. Et c'est ce qu'on a fait en Suisse. Zurich, Zug, transfère des sommes considérables vers les régions de montagne pour éviter des distorsions trop grandes. C'est la paix sociale et éviter la violence sociale. Je termine en parlant quelques instants de la fracture culturelle, linguistique. C'est une fracture qui existe, mais qui a été réglée par le principe de la territorialité, c'est-à-dire qu'on admet que les langues sont liées au territoire, et en dehors de ce territoire, il n'y a pas d'obligation linguistique à l'égard des minorités. Même à Berne, qui est la capitale de la Suisse, il y a eu des moments où l'autorité bernoise hésitait à soutenir les écoles de langue française, bien que des fonctionnaires de langue française soient à Berne et ils veulent éduquer leurs enfants en français ou en italien. Et ils hésitaient et même ils refusaient. Et d'une certaine manière, c'était les cantons romans, les cantons de langue française, qui devaient soutenir les écoles à Berne de langue française pour les fonctionnaires. Ça, c'est pas très juste. Et petit à petit, on a trouvé une solution pragmatique. Mais la politique d'une langue est une politique territoriale avec de temps en temps un risque d'explosion quand les Zurichois disent qu'à l'avenir, on apprend sorry, Mr. Saleb, from Carnegie, on apprend l'anglais avant d'apprendre le français. Ça nous crée un peu d'eczéma. Mais à la fin, on accepte parce que l'eczéma est désagréable. Alors, il faut accepter. Mais on leur dit, faites attention, vous devez apprendre à vos gens un peu de français. Sinon, petit à petit, on se sépare, on s'éloigne, on parle tous anglais. Et à la fin, pourquoi est-ce qu'on reste ensemble si on n'a pas de considération pour la culture mutuelle? Et puis, il y a des règles non écrites. J'en parlais tout à l'heure avec le professeur Sayeg. Il y a des règles non écrites. Par exemple, au sein du gouvernement qui est toujours composé de 7 personnes, puisque j'avais parlé de Lénine tout à l'heure, je rappelle toujours que le système collégial suisse, c'est au fond un soviet. Et c'est même le seul soviet qui a bien marché. Alors, dans le soviet helvétique, le Conseil fédéral suisse, il y a toujours au moins 2 représentants des minorités latines, français ou italiens. Et lorsque j'ai quitté le gouvernement l'année passée, pour vous dire comment les choses se passent, il y a donc toujours 2. Et puis, il y a des représentants de différents partis, et moi j'appartiens au Parti libéral radical, et notre siège, parce qu'on est un peu affaibli, notre siège était menacé par des démocrates chrétiens qui pensaient avoir le droit à ce siège. Alors, c'est dangereux, mais ils ont fait une erreur fatale. Ils ont présenté un type, d'ailleurs très bien, mais qui était de langue maternelle allemande, bien qu'il parle très bien le français. Et on a tiré sur l'aspect linguistique, avec raison. Moi, je suis absolument convaincu que ça aurait été une grave erreur politique. Et finalement, il a fait en plus l'erreur, mon éventuel successeur démocrate chrétien, de tenir une conférence de presse en allemand pour sa candidature, parce que les Suisses allemands étant plus nombreux, il a pensé s'adresser à eux. Mais en même temps, il montrait qu'il était réellement Suisse-allemand et pas Suisse-français. Et il y a eu une vague en Suisse française et en Suisse latine pour dire « Attention, vous allez nommer, si vous faites ça, un Suisse de langue allemande et vous allez créer un problème linguistique. Vous ne savez pas quelle boîte de Pandore vous ouvrez. Keep quiet. Cool down. Et ne votez pas, même s'il est bien, il est bien. Mais l'autre aussi, celui qui a été élu est bien aussi. Ne votez pas quelqu'un qui ne parle pas français et finalement, on a voté le français. Et ça, c'est quelque chose que les Suisses ont appris. Je termine par une dernière anecdote pour montrer que les institutions sont quelque chose, mais le reste est aussi important. Il y a quelques années, l'évêque de Fribourg, qui est responsable pour Genève, a voulu nommer un évêque à Genève. Et au lieu
de le nommer évêque de je ne sais pas où, il a voulu le nommer évêque coadjuteur de Genève. Parce que la ville de Calvin, des gens qui n'ont jamais porté les pieds à l'église, qui s'en fichent totalement de la religion, tout d'un coup, il y a eu une espèce d'agressivité qui est montée en disant comment vous voulez, c'est la Reconquista, vous voulez rétablir un évêque à Genève alors que les protestants l'ont supprimé il y a 4 siècles, c'est une atteinte à notre culture, c'est une atteinte, et il a eu la sagesse de dire après 2 jours, oubliez, on va trouver une autre solution, il n'y aura pas d'évêque de Genève à Genève, on ne provoque pas les protestants, et il a reculé. C'est la même chose dans les langues, c'est la même chose dans le social. Le risque d'un tel système, c'est l'immobilisme, c'est qu'on est tellement prudent qu'on n'avance pas. La démocratie directe aide au mouvement, le monde aide au mouvement, et finalement, la Suisse bouge, et finalement, on n'a pas fait beaucoup de choses géniales, mais on a fait beaucoup moins d'erreurs que d'autres. Voilà. Thank you, President Couchepin, for getting us off to a strong and dynamic start. We'll switch for the first discussant to Arabic. There are translation headphones for those who need them. Our 2 discussants to start off the discussion need no introduction, but I will introduce them. Dr. Dawood الصايغ, دكتور صايغ مستشار رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري، أستاذ العلوم الدستورية في الجامعة اللبنانية وكاتب ومفكر. التعقيب الأول للدكتور صايغ، فليتفضل. شكرا دكتور سالم. السيد الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي سادتي، ولد لبنان لكي يكون متنوعا، هكذا حصل في المنشأ وفي مبررات الوجود، في تجربة ليس لها مثيل لا في الشرق ولا في العالم. والتجربة هذه التي قادت إليها التطورات والتحولات التاريخية ابتداء من القرن ال17 حين بدأ الاختلاط الطائفي يأخذ ملامحه الواضحة، وإلى حسم مسألة الكيان عام 1920 مع الدستور المنبثق عن طبيعة المجتمع عام 1926 والاستقلال عام 43. حين أدرك اللبنانيون في المراحل الاستقلالية الأولى أهمية هذه التجربة وأصول الحفاظ على توازناتها، وحين اجتهد المفكرون والمناظرون في إعطاء الصيغة اللبنانية بعدها السامي في سراء الاختلاط الطائفي وثمار العطاءات المتبادلة لإنجاح نموذج في العيش المشترك تثبت الحاجة إليه يوما بعد يوم، كانت منطقة الشرق الأوسط تنفجر بالصراعات والحروب جراء قيام إسرائيل عام 1948 وانصراف أنظمة الحكم العربية إلى المواجهات معها من جهة، والمواجهات فيما بينها أحيانا، وإلى التحالفات الدولية من جهة ثانية في ظل الثنائية الدولية بين الشرق والغرب. لبنان ذاك في ثوابته القائمة على عناصر طبيعة تكوينه البشري كان ولا يزال يطمح لأن يحافظ الأقربون والأبعدون على صيغته تلك التي فيها مصلحة للجميع وليس على تفجيرها. هناك من فهم ذلك وهنالك من لم يقبل التميز اللبناني حتى بعد أن حسم موضوع العروبة هوية وانتماء. هنالك من لم يقبل نظامه الحر الذي حتمته عوامل النشوء، ومن دعا ويدعو إلى تغييره، لأن الحرية في لبنان لم تكن وليدة خيار بقدر ما كانت محتمة بسبب طبيعة الاختلاط التي عبرت عنه المادة 9 من الدستور بأن حرية الاعتقاد مطلقة. وإذا كانت حرية المعتقد مطلقة فلا يمكن للحريات العامة والديمقراطية الأخرى سوى أن تكون مكرسة، لأن محاولات المس بها يمكن أن تمس إملاك الكيان نفسه وبمبررات الوجود. إن لبنان يعرف ذاته جيدا، فهو ليس وطنا حائرا، وإن تصرف بعض الآخرين كأنهم حائرين به.
فهو لم ينشأ بالصدفة، ولا هو كيان مصطنع، ولا هو جزء من أي كيان آخر أو من عقيدة أحد، لا بل إنه وصل إلى استقلاله بصورة طبيعية بعد مراحل من الحكم الذاتي في وقت كانت فيه المناطق العربية الأخرى خاضعة لنظام الولاية العثمانية. وانطلاقا من هذه الاعتبارات وعلى أساس مواقف تدرجت في سنوات الحروب في لبنان، نصت الفقرة الأولى من الدستور على أنه وطن نهائي لجميع أبنائه. لعل بعض الأصدقاء الحاضرين هنا من الدول الأجنبية الصديقة يتعجبون كيف يذكر في دستور دولة ما بأن الوطن الذي ترعاه هو نهائي ولجميع أبنائه، لأن ذلك يمكن أن يفسر بأن نهائية الكيان لم تكن محسومة قبل ذلك. فالدستور المعدل أتى على ذكر ذلك بعد سنوات الحرب التي حفلت بشتى أنواع الطروحات لتحسم مواضيع التقسيم والتجزئة والفيدرالية، ولتقدم القناعة بالدولة الواحدة في الوطن الواحد. وبما أنه نتيجة لذلك لا يمكن للبنان أن يكون جزءاً من أي اتحاد أو وحدة، فلا يمكنه بالتالي سوى أن يكون نهائياً. أما تعبير جميع أبنائه فسبب إدراجه أن أبناء لبنان هم أبناء طوائف، وهذا يعني أن أبناء الطوائف جميعاً سلموا بأن لبنان هو وطنهم النهائي، وهو يعني أن لبنان ليس للبعض أكثر مما هو لغيرهم، ويعني أنه ليس هنالك من وطن آخر غيره لمن قرر أنه منه وله، لا استئثار ولا غبن ولا خوف، والجميع وجوههم إلى الداخل، فالجميع هم أبناؤه إلى أي دين أو طائفة انتموا. فالمواطنية التي تحددت هنا على هذا المستوى وبهذا الشكل تطرح في الوقت نفسه موضوع المساواة وموضوع الانصهار. وشأن اللبنانيين في ذلك شأن العديد من المجتمعات المتنوعة أو المتعددة الطوائف التي وجدت حلولا لمشاكلها، إن لجهة تأمين أفضل السبل وأكثر عدالة للتمثيل الشعبي، وإن لجهة احترام خصوصيات المجموعات التي تألف منها المجتمع. ولذا يبدو الحديث عن الانصهار أحيانا كأنه يذكر بالحديد والنار، فهل هذا هو المطلوب حقا حتى تحل جميع المشاكل؟ على أن ما يميز الأزمات التي عرفها لبنان في تاريخه الحديث أنه لم تظهر لدى أي من المجموعات المكونة لكيانه أي نزعة انفصالية أو بالابتعاد عن الآخر، فيما يتجاوز مخاوف بدايات الحروب. وإذا كانت سويسرا الصديقة رائدة في تجارب الدول التي حسمت التعدد داخل مجتمعها بصيغة الفيدرالية والحياد، وباتت نموذجاً يقتدى به في هذا المجال، إلا أن دولاً أخرى لم تجد حلاً بعد لمشاكلها، منها بلجيكا التي رغم الصيغة الفيدرالية التي اعتمدتها عام 1993 ما زالت بعض مجموعاتها تتساءل، ولكن بأسلوب حضاري وحواري ومسالم فرض احترام العالم كله. ولم يكن ذلك شأن إيرلندا الشمالية حتى الأمس القريب، ولا شأن بعض الانفصاليين الباسك الذين لجأوا إلى العنف، ولا الاستثناء الكندي الذي لم يخرج إلى حدود تجاوز المصالح التي تجمع. فالأمثلة عديدة هنا وهناك، ولكن لبنان هو تجربة أخرى. ففيما يتجاوز خصائص النشوء والتكوين، كيف يتم التعامل مع هذا الواقع البشري على صعيد الشأن العام؟ الطائفية التي يطالب البعض اليوم بإلغاء الجانب السياسي منها، أي فيما يعود إلى التمثيل داخل مؤسسات الدولة وفق ما نصت عليه المادة 95 من الدستور، هي موجودة في المجتمع كله وعلى المستويات كلها. إذا كانت مصدر ثراء أو مصدر علة، فإن الأمر يختلف باختلاف التعاطي معها أو استغلالها. فهنالك جامعات ومعاهد ومدارس ومستشفيات وجمعيات ونواد
ومؤسسات اجتماعية وحتى مالية ومصرفية ذات طابع طائفي. ويجب الملاحظة أولاً أن النظام الديمقراطي البرلماني المعمول به في لبنان هو نظام برلماني ملبن، هو مزيج من وفاق ودستور. وإذا كان الدستور يلبي حاجة الدولة وحقوق المواطنين وواجباتهم، إلا أن الحكم في لبنان لا يستند إلى النصوص وحدها، فالوفاق له مرتبة دستورية، وهنالك إشارات واضحة في الدستور إلى وجوب الأخذ بالوفاق حتى في طريقة اتخاذ مجلس الوزراء لقراراته حسب ما ورد في الفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور التي ذكرت التوافق قبل التصويت، وذلك فضلا عن قيمة العيش المشترك الذي ورد ذكره في المقدمة بأن لا شرعية لأي سلطة تناقضه. ما يجدر ذكره في هذا المجال أن مجلس الوزراء في لبنان ليس سلطة تنفيذية جماعية على نحو ما هو الحال في سويسرا في المجلس الاتحادي، فمجلس الوزراء اللبناني هو حكومة برلمانية، حتى وإن كان هنالك اليوم تساؤلات حول طريقة اتخاذ القرار والبحث عن المكمن الحقيقي للسلطة. فالسلطة في لبنان بتوازناتها المختلفة هي انعكاس للشورى والوفاق، والتوازنات هي توازنات مجموعات بشرية يتألف منها لبنان، وهي كلها أقليات بالنسبة إلى المجموع، لا استقواء بالعدد ولا استقواء بالسلاح ولا استقواء بالخارج. فالشورى والحكمة هما القاعدتان الأساسيتان، أما الاعتدال فهو ثمرة الاختلاط الطائفي. فالطائفية علمتنا الاعتدال، وكان ميشيل شيحة وهو من أبرز منظري التجربة اللبنانية أول من وعى هذه الحقيقة حين قال je cite en français, malgré beaucoup d'erreurs et d'abus, c'est le confessionnalisme qui a enseigné au Liban la tolérance. C'est le voisinage immédiat des cultes et des liturgies. C'est la longue habitude de vivre en commun. C'est la fréquentation, l'estime, l'amitié réciproque et la connaissance approfondie des uns par les autres qui nous ont conduits à l'équilibre où nous sommes. أيها الحفل الكريم، إن لبنان هذا البلد الصغير الرقع على مفترق القارات والحضارات والأديان هو كيان خاص، لا يجب أن تقارن تجربته السياسية بتجارب غيره. ديمقراطيتنا هي خاصة ونابعة من طبيعة تكويننا البشري، ولذا ليس للأحزاب السياسية ذلك الدور الأساسي في الحياة العامة، وبعض الأحزاب هي أحزاب شخصيات أو أحزاب لها طابع طائفي، وليس لها الدور المقرر لا في تكوين السلطة ولا في تداولها. لقد أثبتت هذه التجربة اللبنانية قابليتها للنجاح، ونجاحها وأقولها بدون ادعاء يعد بمستقبل أفضل لعالم اليوم الباحث عن لقاء الحضارات وتفاعلها. فلبنان هو المختبر، والإنسان اللبناني هو إنتاج تلك التجربة التي هي عصارة عوامل التاريخ والعطاء والانفتاح. لقد حاولوا على مدى عقود طويلة أن يلغوا التميز اللبناني. لبنان هذا المدجن يفقد دوره ولا ينفع أحدا، فهل هنالك من مصلحة قومية أو عربية بإلغاء التميز اللبناني؟ فلبنان المعافى والقوي يغني العروبة ويمدها بالعطاءات، ولبنان المتوتر، لبنان ساحة الصراعات، هو إضعاف للمشروع العربي ككل. فإذا أحيط لبنان بالصداقة والتفاهم يصبح رائدا للعروبة. إنه يغني العروبة بنموذجه الحضاري، ويعطي حيثما يستطيع أن يبدع في الثقافة والتبادلات والفنون والتقدم العلمي، وينمي تجربته الحضارية الفريدة ليكون بحق نموذج العروبة المبتغاة ونافذتها المفتوحة على المستقبل. وشكرا لاستماعي. شكرا دكتور سيد للتعقيب. وجهة النظر من التعقيب الثاني معالي سعادة النائب ياسين جابر عضو اللجنة الثانية للتحرير. شكرا
فعل سعادة السفير في مداخلته. تكلم عن بعض أوجه الشبه، وبالفعل كان لبنان في الخمسينات والستينات يسمى في بعض الأحيان سويسرا الشرق، وما زال بإمكانه بالفعل أن يكون سويسرا في هذا الشرق إذا بذلنا جهدا أكبر وقمنا بما هو مطلوب حتى يتحقق ذلك للبنان. يعني ذكر الرئيس كوسبان أن هناك مثلا في سويسرا خلافات في الأديان وفي اللغات وفي الأعراق. الحمد لله في لبنان فقط لدينا خلاف في الأديان، ولكن في اللغة، في العادات، في التقاليد، في الثقافة، لبنان ليس لديه أي تنوع في هذا المجال. فهذا يعني يجعل الأمر أسهل. مثلا شوربة كابيل تكلم عنها الرئيس، هي شيء نوعا ما يوحد السويسريين. نحن عندنا أكثر، يعني لدينا التبولة والكبة وفيروز وغيرها، حيث كل لبناني إن كان يقيم في لبنان أو أي مكان في العالم هو طبعا يشعر أنه لديه يعني عادات وتقاليد مشتركة، ولديه حنين إلى وطنه وإلى عاداته وتقاليده. لبنان يعني مر في حرب صعبة جدا وكاد أن يذهب إلى التقسيم، ولكن يعني إرادة الوحدة بين أبنائه كانت أقوى. وبالرغم أنه في السنوات 20-30 الماضية كان هناك تقسيم حصل في كثير من الدول، يعني قبرص تقسمت وما زالت مقسمة. في أوروبا الشرقية وجدنا كثير من الانشطار الذي حصل في عدد من الدول، ولكن لبنان يعني كما قلت إرادة الوحدة بين أبنائه كانت أقوى، والحمد لله هو اليوم بلد موحد، ولكن يبحث عن كيفية أن يعزز نظامه، يقوي الدولة، كيف يستطيع أن يسير إلى الأمام بشكل أفضل يحقق مصلحة أبنائه. طبعا تحدث الرئيس كوسبان أنه أخذ وقت طويل جدا، يعني كنا نتحدث عن عشرات السنوات لأجل أن وصلت سويسرا إلى ما وصلت إليه. وطبعا هذا يمكن أن يعطينا أمل في المستقبل ويجعلنا أن لا نيأس. يعني إذا استطعنا أن نبذل جهد أكبر واستطعنا أن يعني نوحد نظرتنا إلى المستقبل، يمكن أن نصل في يوم ما إلى وضع أفضل مما نحن فيه. لبنان بعد الاستقلال وجد صيغة مشاركة في الحكم، كانت صيغة جيدة قام بتأسيسها رجلان تاريخيان كبيران، رئيس الوزراء الكوري ورئيس الوزراء السوري، وكانت بداية جيدة. ولكن منذ البداية يعني بعد 5 سنوات من استقلال لبنان كانت هناك كارثة فلسطين وإنشاء دولة إسرائيل، وهذا طبعا دفع بمئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى الداخل اللبناني. في البداية لم يشكلوا تلك المشكلة الكبيرة، ولبنان يعني شهد ازدهارا كبيرا في الخمسينات والستينات، ولكن مع تفجر حرب 67 ومع تفجر الصراع العربي الفلسطيني بشكل كبير أخذ لبنان يعني يواجه ضغوطات داخلية وخارجية. ولكن كما قلت يعني بالرغم من كل الظروف الصعبة التي مرينا فيها، وبالرغم أنه يتكلم الرئيس كوسبان عن موضوع العنف وأنه موجود في كل المجتمعات وفي كل البلدان، ولكن في لبنان الظروف الإقليمية، الصراع العربي الفلسطيني أدى إلى تفجر هذا العنف في الشارع اللبناني في حرب استمرت لسنوات طويلة. انتهت هذه الحرب ووضعنا لأنفسنا خارطة طريق، يعني في اتفاق الطائف وضعنا خارطة طريق كيف نبدأ بإعادة بناء لبنان الجديد. للأسف الشديد لم نبدأ فعليا بعد بتنفيذ هذه الخارطة، وما زلنا يعني نبحث
هل نبدأ اليوم أم لم نبدأ؟ مثلا من أوائل الأمور التي طرحت مؤخرا، طرحت عدة مرات في السابق، موضوع تشكيل هيئة وطنية للإعداد لإلغاء الطائفية السياسية في لبنان. هذا موضوع يثير جدل ما زال في الداخل اللبناني، ولكن من الضروري أن تنشأ هكذا هيئة حتى نستطيع، يعني يمكن عندما نقول أنه ستأخذ سنوات يتعجب البعض، ولكن الرئيس كوشبان تكلم أنه مثلا في مرحلة 40 سنة مضت حتى انتقلوا من مرحلة إلى أخرى. لبنان يجب أن يبدأ بالإعداد للمستقبل، لأنه يعني عندما طلب مني أن أتحدث في هذه الندوة طلعت على بعض يعني مميزات النظام السويسري، وإذا كنا نريد أن نتعلم من تجربة التعددية في سويسرا علينا أن نبحث عن نقاط القوة في هذا النظام حتى يمكننا نحن أن نستفيد من هذه التجربة. مثلا موضوع وجود دولة قوية، ويجب أن تكون مشاركة الجميع في الحكم من خلال مؤسسات الدولة القوية التي يحترمها الجميع. الدولة يجب أن تكون هي العنصر الأقوى، وليس أن هناك قوى تتنازع سلطات الدولة في مختلف المناطق اللبنانية. يجب مثلا طرح في موضوع اللامركزية الإدارية، وهو موضوع مهم ونحن نتحدث عنه دائما في لبنان. وطبعا اللامركزية التي تحققت بسويسرا بشكل طبعا كثير كبير، يمكن لن نريد في لبنان أن نذهب إلى نفس البعد، يعني موضوع الكانتونات، ولكن تحقيق اللامركزية الإدارية وإعطاء مختلف المناطق اللبنانية إمكانية أن تبحث شؤونها المحلية يعني باستقلالية وتتعاطى مع أمورها الداخلية، يمكن أن يعني يساعد في يعني هذا ما يحصل في سويسرا. موضوع يعني سويسرا مثلا لا تستعمل موضوع الأخضرية والأقليمية، وهو طبعا يعني أنا أريد أن أوافق مع الدكتور صايغ على موضوع التشديد على موضوع التوافق. لا يمكن لدولة فيها تعددية مثل لبنان أن نقول أننا نريد أن نطبق حكم أكثري على أقلية. يجب أن نعتبر أن الجميع هم أقليات برغم أعدادهم، وأن نتعاطى بأفضل السبل للتوصل إلى التوافق. يعني مثلا من المهم جدا أن تكون مؤسسات الدولة محايدة تجاه المواطنين، لا يمكن يعني أن يعامل المواطن أنه ينتمي إلى هذه الأقلية. الدولة هي للجميع في موضوع التوظيف، في موضوع الخدمات، في كل هذه الأمور يجب أن يكون هناك حياد تام للدولة في التعاطي مع المواطن. أمر آخر يعني أعتقد أن سويسرا اعتمدته وأدى إلى استقرار فيها هو موضوع قانون الانتخاب. نحن في لبنان اليوم لدينا جدل كبير حول قانون الانتخاب. سويسرا اعتمدت قانون الانتخاب النسبي، ولبنان بحاجة بالفعل أن ينتقل إلى قانون الانتخاب. ربما إن شاء الله نستطيع في عام 2013 أن نحقق قانون انتخاب على أساس النسبية، لأن هذا يمكن أن يعطي دور للجميع ولا يستثني أحدا من المشاركة في المجلس النيابي، ظروف النهائي يجمع الجميع تحت سقفه. وأمر آخر مهم تكلم عنه الرئيس كوشبان، موضوع الماء المناطق، يعني تحدث عنه على مستوى أوروبا وتحدث عنه على مستوى سويسرا. واعتقد ان من احد المشاكل او احد الاسباب الرئيسيه في لبنان لانتقال الريف الى المدينه والى نشوء احزمه البؤس هو اهمال موضوع الماء المتوازن او الماء المناطق الريفيه. وفي سويسرا تم الحديث من قبل الرئيس عن كم يعطى من الاموال الى المناطق الجبليه لاجل مائها، وحتى ايضا على مستوى اوروبا لا يمكن ان تتجاهل المانيا وفرنسا وغيرها من الدول القويه مناطق مثل اليونان والبرتغال. نحن في لبنان بحاجه الى التركيز على الماء المتوازن في البلاد. بعرف مجموعه كثير من الواحد يتكلم لمده طويله، ولكن ايضا
حلا لبعض الامور الاساسيه التي في بعض الاحيان نختلف عليها، مثلا حتى اليوم الشعب السويسري بدأ يصوت باكثريه على عدم الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، ولم تستطع سويسرا الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، ويمكن مثلا في لبنان ان يكون هذا احد البدائل لحل بعض الامور الاساسيه التي نختلف حولها. وفي نهايه المطاف يعني اهم شيء نتعلمه من سويسرا هو دائما الاعتراف بالاخر، كما قال ايضا الرئيس، الاعتراف بالاخر، الاعتراف بكل المعتقدات، والاعتراف بكل القناعات، واعتماد الحوار كافضل وسيله لاجل ان نحافظ على وحده البلاد. وشكرا. Switching back to English, we'll take 15 minutes for a discussion, taking time from our coffee break. Anybody who needs coffee or refreshments, they're available outside the door. There are 2 microphones in the hall. Any questions, any remarks, but do please keep them brief so that we can keep within our time limits. Any comments or questions, just raise your hand so we can get a microphone to you. If not, or perhaps I would like to ask a question to our both friends who are here. When I listen to you, I see that institutions are something very important, and I'm convinced that it is the case. But is it possible to imagine that together various confession-based groups try to build new social or economic institutions? When I see how Europe was done, it was done through a concrete project to put in common resources in coal and iron. Is it possible to imagine some new development in practical projects which could unite people over the religious and the confessional? Your Excellency, during the civil war in Lebanon, one of the very strong elements of the technical Lebanese together was the economy. I remember a very difficult time when we were to cross between what used to be called the Green Line. Many people who did business together used to take the risk and cross these lines. Yeah, of course, it's very important to work on building, economic institutions that will unite the Lebanese as always done. If there are any, please. Alain Raoult, député. On a souvent tendance à comparer le Liban à la Suisse à cause de la pluralité. Mais vous ne pensez pas que la pluralité linguistique ou que vous avez est quand même beaucoup plus simple qu'une pluralité religieuse qu'on a aussi, parce que la pluralité religieuse en Suisse reste quand même sous une même religion monothéiste, alors qu'au Liban, les choses sont un peu plus compliquées. Je rajoute que c'est un autre facteur qui complique la donne ici au Liban, qui fait que la comparaison n'est pas tout à fait possible. C'est que le lien entre les communautés libanaises et l'étranger, c'est un facteur qui complique la donne que vous n'avez pas en Suisse. C'est juste dire que chaque pays a une culture, une tradition différente et que les circonstances locales sont certainement différentes. Enfin, vous savez, quand on a vu les guerres civiles entre protestants et catholiques au XVe et XVIe siècle, on ne peut pas dire qu'ils étaient très proches. Et souvent, autour des proches, l'animosité peut être stérile. J'ai toujours dit que la religion la plus proche du christianisme, c'est l'islam. C'est ce qui fait que peut-être on a peur de l'autre. Parce que si vous avez un bouddhiste, c'est tellement loin des traditions monothéistes qu'on voit difficilement comment on peut chercher à se battre. Parce qu'on est dans deux langages différents. Tandis que l'autre est proche, c'est beaucoup plus facile de se battre. Et plus on est proche, plus parfois les guerres sont
serez un exemple pour l'ensemble du monde alors. Parce que si vous réussissez le laboratoire, je prends beaucoup, parce qu'on pas sous-souris. C'est pas. Mais si vous réussissez ici, c'est un espoir pour tout le monde. L'allégeance à ces États étrangers. Je prends l'exemple de la Suisse. Quand vous lisez les textes du 19e siècle, moi j'ai la bonne chance d'être à cheval sur la communauté, puisque je suis libéral et catholique. Alors je regarde ça avec un œil souriant. Quand vous lisez les textes anticatholiques du 19e siècle, où on accusait les catholiques de dépendre de Rome, comme on accuse parfois au Liban, X ou Y de dépendre d'une puissance extérieure. Je crois que c'est l'ambassadeur qui disait qu'il a lu les textes, on pourrait les reprendre, les changer un mot par un autre, c'est à moi de choisir le mot par lequel on remplace les catholiques. Et c'est le même ton. Mais petit à petit, les catholiques ont appris à prendre leur autonomie, à ne pas utiliser un certain langage. Moi j'ai une belle famille française, quand j'entends la belle famille française parler de ses relations avec le Vatican, c'est pas le même ton. Et je termine en souriant, en disant, lorsque j'ai reçu comme président le nouveau nonce apostolique, c'est-à-dire le représentant des papes, je dis, vous savez, monsieur le nonce, au Moyen-Âge, le poste de nonce apostolique en Suisse était un des plus dangereux qui soit. Quand le nonce se mêlait un peu trop des affaires des catholiques suisses, Dieu envoyait une avalanche de neige qui emportait le nonce dans les ravins. Alors le nonce m'a dit, oh, monsieur le président, est-ce que vous avez changé? Il m'a dit, non, monsieur le nonce. La bonne question, c'est, est-ce que vous avez changé? Et je dois dire qu'on a des rapports parfaits avec le nonce, il ne se mêle pas de nos affaires, il a son point de vue, et les avalanches ne l'emportent plus. صباح الخير. نبدأ الجلسة الثانية وعنوانها تاريخ حل النزاعات في سويسرا في القرن التاسع عشر، وسوف نستمع إلى المتحدثة البروفيسورة إيرين إيرمان من جامعة فريبور. إيرين إيرمان هي أستاذة مشاركة في مادة التاريخ المعاصر في جامعة فريبور ومحاضرة في مادة تاريخ سويسرا في جامعة جنيف. سبق لها أن نشرت دراسات واسعة خلال السنوات الأخيرة خصوصا حول التاريخ الروسي والسويسري. كتابها الأخير هو بعنوان ندب الماضي، مقالة عن إدارة الأزمات في سويسرا Les cicatrices du passé, essai sur la gestion des conflits en Suisse. تترأس حاليا مشروع أبحاث تموله المؤسسة الوطنية السويسرية للعلوم حول صناعة المسؤولية السياسية للمواطنين السويسريين. S'il vous plaît, vous pouvez commencer. First of all, I would like to thank the organizers of this conference for having invited me to talk about the history of conflict resolution in Switzerland. Generally, when I present this research theme, people politely ask, were there ever conflicts in Switzerland? The question demonstrates not only the existence of strong clichés about Switzerland, it also suggests that the Swiss way of resolving conflicts is a very effective one. This is why the Swiss society and political system have been of interest to peacekeeping or peacemaking specialists. Some of them even consider Switzerland as a true example, if not a role model, for other multicultural societies seeking peaceful and harmonious coexistence. Most of these experts have explained that the Pax Helvetica is a result of economic prosperity, democratic structures, and last but not least, an old tradition of accommodation. Strangely enough,
Until now, Swiss historians have paid little attention to the subject. Some of them didn't examine the topic because they thought that the Swiss population was, if I may say so, genetically calm, so that any outbreak of violence could merely be an atypical and therefore uninteresting exception. Other historians, on the contrary, undertook to look exclusively at the country's past divisions without thoroughly exploring the ensuing means of conflict resolution, so that once again the healing of these various wounds may have seemed easier and more natural than it actually was. It is nonetheless true that the Swiss past presents a long succession of ruptures opposing mountainous cantons to urban ones from the 13th until the 15th century, Catholics to Protestants between the 16th and the 18th century, poor to rich people, progressive to conservatives, and finally, German speakers to French speakers. In this large panorama of divisions, the 19th century provides a rich field for research. On the one hand, its history illustrates all the different types of breaks between 1798 and 1918, as the country suffered foreign military occupation that led to chaos in 1802, a civil war, the so-called Sonderbund War, in 1847, a profound religious crisis in the 1870s, and divisive cultural problems and social unrest at the turn of the 20th century. On the other hand, all these events occurred while the Swiss nation-state was being built, that is at a time when avoiding internal divisions was essential. On the basis of the many divisions and reconciliations that took place during the 19th century, I intend to analyze this famous Swiss tradition of accommodation by exploring its components and its mechanisms in order to verify whether it is indeed as Swiss, as ancient, as efficient, and as exemplary as it has been portrayed. So I'm coming to my first part, the external factors of conflict resolution in Switzerland. The willingness to preserve Switzerland as a geopolitical entity presupposes a strong consciousness of its reality and a psychological need for its perpetuation. Although there are those who believe in a 700-year-old confederation, Swiss national awareness is in fact a rather recent phenomenon which touched the middle classes only in the second half of the 19th century. Until that time, most of the Swiss crises were overcome by a large number of conciliating factors that were largely beyond the control of the Swiss governments and that may be roughly classified in two categories. Among those factors, it was foreign events which contributed the most to maintaining the Confederation. An example of foreign decision that positively affected Swiss cohesion was the Vienna Congress following the Napoleonic Wars, when the superpowers of the day struggled to keep Switzerland together against the narrow self-interest of the cantons. In other instances, the foreign influence was rather indirect and was especially perceptible when Switzerland was surrounded by countries at war, as it then always seemed preferable to attenuate all internal dissensions in order to preserve the country's neutrality and prevent it from splitting and/or being involved in merciless international armed conflicts. Internal involuntary phenomena were also significant in maintaining Swiss unity. By geographical chance, the cantons that most frequently sought to leave the country were located in its center. Therefore, each of their secessionist attempts, such as the tentative secession by the half canton of Nidwald in 1815, was aborted without difficulty.
Moreover, by socio-political chance, the structure of the inherited archaic administrative system was so fractured that a large number of conflicts were diffused before the issue moved up the political pyramid. However, the most powerful of these contingent internal vectors of stability that united the Swiss were the economic complementarity and later in the century, the industrial success of the country. This created a powerful material interest and thus maybe the best reason for the Swiss to stay together. These contingent factors were very strong and effective during the first half of the 19th century, although they continued to operate after the beginning of the Sonderbund War in 1847. It has, however, to be said that these contingent factors sometimes endangered Swiss unity. During the Sonderbund War, for instance, the Catholic side was supported by France and Austria that planned to challenge the existence of the country. Unsurprisingly, these contingent factors of reconciliation gave way to more and more to another kind of conflict resolution that was clearly voluntary and directly related to the project of nation building. So I'm coming to my second part, the internal factors of conflict resolution in Switzerland. A real urge to transform the Swiss cantons into a nation-state appeared in the 1830s. In the middle of the 19th century, this tendency generated a large set of positive measures intended to unify and centralize the country. Examples of this were the creation of a new type of central government and the suppression of internal custom duties. But these attempts to reinforce the Swiss Union provoked many opposite reactions that in turn prompted the search for other ways to keep all citizens peacefully together. Therefore, one can consider conflict resolution as a mostly invisible but indispensable element of nation building, since attempting to avoid Switzerland's breakup was an important part of its dynamics. This aim was new and required age-old receipts of conflict regulation like arbitration or amnesty to be reformed and readapted to the constantly changing circumstances. However, new techniques were also invented, one of the most original of which was elaborated after the Helvetian Republic and the mediation period at the very beginning of the 19th century. In order to erase the memory of the political divisions that occurred during these years, the authorities in almost all cantons orchestrated a general mental and even legal eradication and described ideological problems as secondary ones imported from outside. This discourse made it easier to forget recent dissensions and facilitated the awakening of national feelings, but only for a few decades. After the revolutions of 1813, various means of keeping the social peace were tried out at the cantonal level, either through economic measures or through the introduction of male universal suffrage, often with results that were opposite to those hoped for. As it happened, universal suffrage mostly came along with a bettering of education, and this in turn tended to increase the urge for more democratic rights and the temptation sometimes to physically fight for obtaining them. Following the Civil War of 1847 between, just as a caricature, conservative Catholics and progressive Protestants, the latter, that is the winners, tries to transpose those conciliation techniques onto the federal level. Apart from the deliberate rapidity of the armed conflict, which prevented guerrilla,
Apart from the moderation of the financial compensation requested from the defeated, the victorious liberals avoided unhealed scars that would prevent Swiss nation building by keeping control over the new state. Knowing that they had lots of supporters in the country, they prompted an exclusive majority system which created several categories of second-rate citizens, such as workers and Catholics, but ensured about 15 years of tranquility. In the mid-1860s, however, workers' associations started to ask for more social rights. Catholics began to demand a broader political presence, and the French-speaking minority felt more and more misunderstood. In this uncomfortable situation, the radical majority reinvented an old way of maintaining peace: war. In the 1870s, the central government anticipated and supported the Kulturkampf that had already broken out in Germany and in most of the bi-confessional cantons, such as the Canton Bern or the Canton Geneva, so that it could obtain national consensus and adopt a novel constitution that was detrimental to the Catholics. Moreover, at the end of the 19th century, in order to consolidate their submission, Bern introduced a new political system that integrated the Catholics into the governmental decisional spheres. As the latter continued to function with majority rules, this, in quotation marks, generous integration actually prevented them altogether from aggressively opposing the government and of having any real power. The submission of the other supranational power in Switzerland, that is, the organizations of the political left, such as trade unions, turned out to be much more difficult and hesitant. The government's inability to manage the so-called social question arguably was partly due to the then widespread opinion according to which, in a democratic system, each citizen was responsible for his own failures and successes. The Swiss authorities presumably also noticed that social problems and unrest had an obvious unifying effect on the rest of the population by providing them with a common enemy. This was at least the way the linguistic division that had appeared during the First World War could be appeased. However, this was a rather dangerous way of managing the country's internal antagonisms. Therefore, although Swiss authorities did not really set up left-wing, social-oriented policy, they nonetheless imagined a novel kind of conflict resolution that was even more inventive and effective. During the last quarter of the 19th century, the promoters and leaders of the Swiss nation tried to make all citizens responsible for their country so that each inhabitant would feel that he should look out for his homeland by avoiding internal divisions. All these peacemaking and peacekeeping techniques were very dissimilar, but in spite of their variety, some general features and evolutions stand out. Most of the methods were essentially pragmatic and aimed to resolve one situation in particular. They were mainly based on a principle of exclusion by designating national scapegoats, be they conservatives, Catholics, or more often than not, representatives of the working class. This stigmatization unsurprisingly provoked violent reactions. Ironically enough, the workers' struggle for more equal rights and less discrimination precisely prompted the rest of the Swiss population to integrate and even internalize the necessity for calm and conciliation. So I'm coming to my third and last part, the internalized factors of conflict resolution in Switzerland.
19th century, a third way of resolving conflicts became more and more important. This category combined all the factors that make each citizen feel the necessity of avoiding internal divisions. Unlike the external and internal approaches, it is difficult to perceive because it is less dependent on the willingness of the governments to keep Switzerland together. Since this kind of peacemaking and peacekeeping is intimately related to the life experience of people who have left only few testimonies, I will try to illustrate it through two different but complementary angles, that is, through the analysis of its conditions of production and reception. There were several governmental mechanisms that attempted to instill a strong sense of responsibility into the population. The easiest way to do so was, of course, to repeat indefinitely a strong official message urging peace through citizen moderation. In order to increase its effectiveness, this message was primarily supported and justified by history, especially at the beginning and at the end of the 19th century. It referred to the heroic times of foundation when William Tell's struggles for freedom are supposed to have taken place. The scientific valorization and the popular vulgarization of the Swiss past contributed to establish the very existence of the country. Furthermore, they incited all citizens to be worthy of their glorious, quotation marks, ancestors. That is, to elaborate a future for Switzerland which would be equal to its admirable beginning. Not only history, but also the present contributed to this collective acceptance of responsibility. Frequently, depending on European or international conflicts, political elites insisted on Swiss people's luck. They lived in a neutral and democratic country, without war and without autocracy. This kind of valorizing discourse sought to make all inhabitants aware of the many duties these privileges implied. In fact, the population rapidly assimilated these messages that were relayed by school, church, the press, and festive manifestations. It is very difficult to know precisely how deep this assimilation really was, although it seems reasonable to think that the Swiss population was likely to hear and to integrate it for several reasons. First, most of the Swiss citizens were Protestants, so that they were used to be and to feel responsible for their behavior. Second, they lived in a social-political landscape that stimulated self-control, if not self-censure. Finally, each Swiss citizen was supposed to be both an elector and a soldier, and thus to be granted rights that also required some self-restraint. However, in order to evaluate this collective consciousness, one can only interpret indirect sources, such as, for instance, private correspondences or diaries. These documents reveal that ordinary Swiss people were well aware of their history, which provided them with good role models and incited them to take responsibility for themselves. Results of votes confirm this state of mind, since the population rejected most proposals in favor of government spending on social improvements, as if the people thought about the state's money and prosperity as being their own personal business. It is as if, since the turn of the century, citizens have tended to consider the public sphere as a part of their own private life. The internalization of public laws and interests is precisely what seems to form the cornerstone of Swiss conflict prevention. Of course, this type of conflict regulation varied according to time and social space.
It was obviously stronger in the bourgeoisie than in the working class, and less perceptible at the beginning than at the end of the 19th century. At this stage, however, different peacemaking and peacekeeping processes seem to come together. The internalized regulation that took place after the external resolution, which played an essential role until the 1830s, and after the national regulation, which became predominant following the Sonderbund War, completed and reinforced each other. Moreover, the collective acceptance of responsibility wouldn't have been possible without some specific contingent conditions. It could only appear because of the pride and relief of not being involved in European wars, and because of Swiss administrative structures which encourage social control and therefore individual responsibility. But these fortuitous circumstances could only have an impact as a result and by virtue of some intentional actions, and this was accomplished by historiography. The official writing of the past showed the exemplary character of national union by insisting on the Swiss atavistic capacity to overcome divisions. Furthermore, this narrative transformed Switzerland into a country of a new chosen people, free and independent, worthy of its ancestors, and it proved so flattering and hence efficient that it prevented most scholars from thoroughly analyzing why the country didn't split. Synthesis and conclusion. In short, the Pax Helvetica is the result of three different spheres and kinds of conflict resolution, each of them separately and jointly contributing more and more to the construction and upholding of Swiss cohesion. That is, firstly, the dominant urge not to live with others, a goal to which neutrality and prosperity notably contributed. Secondly, the impression for minorities of being respected and listened to by virtue of a specific political system. Thirdly, the citizens' feeling of responsibility that leads them to exert violence against themselves rather than against their fellow citizens, or that leads them to political apathy. Therefore, the efficiency of Swiss conflict resolution cannot be attributed to a hypothetical intrinsic aptitude for tranquility or to an older tradition of accommodation. This might explain why native historians don't pay any attention to it, unlike foreign political experts in search of models. Yet, knowing that the Swiss entity was not maintained by chains, one could wonder whether this management is really reproducible. But above all, one could wonder whether this management is really worth imitating. Obviously, the results of this inventive conflict management exceeded the expectations of its instigators, because each of the three mechanisms composing it has its reverse side. The first one prompts obsessional attitudes that easily lead to xenophobic reactions, stemming altogether from the fear of any foreign element, and even more so of losing one's historical or economic advantageous position. The second one accustoms citizens to voting on unimportant issues and to feel satisfied with it. Finally, the interiorization of the government's message is likely to provoke an immobility that has little to do with tranquility. This arguably pessimistic outcome does not mean, however, that the Swiss case does not provide some ideas and examples for concrete solutions. Moreover, if the analysis of Swiss conflict resolution shows that there was no true tradition of accommodation, it also proved that there was always a leeway for inventiveness
And this is presumably what actually makes this history rather hopeful. Thank you for your Merci beaucoup. Nous sommes obligés de passer par une petite entracte. طيب عدنا والعود أحمد. هلا بنسمع مناقشة دكتور مسعود ظاهر. دكتور مسعود ظاهر حائز على دكتوراه دولي في التاريخ الاجتماعي من جامعة السوربون، يمارس التدريس في الجامعة اللبنانية منذ العام 1973. شارك في عدد كبير من المؤتمرات العلمية العربية والدولية. نال وسام المؤرخ العربي عام 1993، ثم وسام التاريخ العربي من اتحاد المؤرخين العرب عام 96. نال جائزة أفضل كتاب عربي في الإنسانيات عن العام 2000 من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. منحه إمبراطور اليابان الوسام الذهبي للثقافة اليابانية من مرتبة الشمس المشرقة بتاريخ 29 نيسان 2009. دكتور مسعود كلام لك، تفضل. شكرا سيد الرئيس، والشكر موصول إلى الجهات المنظمة. وصلتني الورقة بالأمس وفيها الكثير من المغريات للمقارنة حول التجربة السويسرا والتجربة اللبنانية، وبشكل خاص في القرن التاسع عشر التي ركزت عليها الباحث. هناك صراع بين المدن والأرياف، صراع بين الكاثوليك والبروتستانت، صراع بين الفقراء والأغنياء، بين التقدميين والمحافظين، بين من هم من أصل ألماني ومن أصل فرنسي، مقاومة للاحتلال الأجنبي، أزمات طائفية، حروب أهلية. ورد فعل الشعب السويسري كان مقارب لحد بعيد بشكل منطقي لكل الشعوب التي تدافع عن نفسها، أي تجنب الانقسامات العمودية، القدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية، اقتراح الحلول الفيدرالية والكونفدرالية، العمل على الحفاظ على الوحدة السويسرية، تقبل البساطات الخارجية في القرن التاسع عشر، دور قوي للبرجوازية السويسرية، ودور متزايد للطبقة العاملة السويسرية في الحفاظ على الوحدة. سمات السلم الأهلي السويسري هي التشديد على العيش المشترك والتفاعل مع الآخر، وليس الابتعاد أو الانفصال أو الانعزال عنه. تبني مبدأ الحياد الإيجابي تجاه النزاعات الإقليمية، احترام الأقليات الداخلية، بلورة نظام سياسي يرضي جميع الأقليات الدينية والقومية، بناء المواطن السويسري وتنمية حس المواطنة لديه في جميع المناطق والطوائف والقوميات، رفض استخدام العنف ضد السويسري الآخر مهما كانت الأسباب، تربية الأجيال المتعاقبة من السويسريين على التكيف مع الأزمات الداخلية والإقليمية بما يضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي. هذه العناوين مغرية جدا للمقارنة مع التجربة اليابانية، لكن في اعتقادي أن المقارنة هي محض شكلية، باعتبار أنه المجتمع السويسري لا يتشابه في كثير من مكوناته وتاريخه مع المجتمع اللبناني أو أي مجتمع آخر. وعندما نشرت كتابي أو حضرت لكتابي النهضة العربية والنهضة اليابانية تشابه المقدمات واختلاف النتائج، مرت أمامي عشرات الدراسات حول المقارنة مع اليابان. منها دراسة طريفة لليمن لباحث يمني يقول أنه في اليابان جبال عالية ولدينا جبال عالية، وفي اليابان نظام امبراطوري ولدينا نظام زيدي. اليابان عاشت عزلة لمئات السنين ونحن عشنا عزلة لمئات السنين. يعني هذه المقارنات شكلية لا تصلح لأن تنتج أي مقولات علمية يمكن البناء عليها. فالتقليد أو التشبيه أو التشبه لا ينتج ثقافة. وفي اعتقادي ما قاله ستاندال مهم جدا عندما كثر في القرن التاسع عشر التشبه بشكسبير، وقال أن تعجب بشكسبير هذا أمر إيجابي، لكن عليك أن تعطي لعصرك ما أعطاه شكسبير لعصره.
هنا الأهمية. وبالتالي أنا سأقرأ التجربة السويسرية اللبنانية ليس على ضوء التجربة السويسرية، بل لأحاول أن أثبت أن اللبنانيين قاموا بدور إيجابي أو قاموا بتجربة رائدة لا تقل أهمية عما فعله السويسريون في الحفاظ على نهضتهم وبناء وحدتهم الداخلية. فكانت لدينا مشكلات عديدة، يعني ممكن حتى الآن الصراع مستمر بين مختلف الفئات اللبنانية، لأنها فئات حديثة العهد بالعيش المشترك، حديثة العهد بالتفاعل فيما بينها. فمن الإشكاليات الأساسية في المجتمع اللبناني التي يتجاهلها الكثيرون هي إشكالية لبنانية المقاطعات. متى أصبحت هذه المقاطعات لبنانية؟ يعني حتى 1920 كانت هناك مقاطعات غير لبنانية، غير لبنانية مش بالمعنى المجازي، غير لبنانية فعليا. يعني المرحوم والدي في عكار وقت اللي توفى 87 كان يقول نحن بحياتنا ما عرفنا انه لبنانيين، يعني الدولة لا تهتم به ولم تسعى، وكانت تسمى المناطق الملحقة، يعني الملحقة اما بمصارفية جبل لبنان، وفيما بعد حتى بيروت المركز لم تكن ملحقة بالتاريخ اللبناني، كان لها تاريخها الخاص. وبالتالي بعد 1920 بدأ الحديث على لبنانية المقاطعات اللبنانية والعمل على لبننة هذه المقاطعة. ومرت سنوات طويلة، يعني حتى 1936 كانت المناطق اللبنانية تدفع ضرائب تختلف عما كانت تدفعه مقاطعات جبل لبنان بشكل رسمي، وهذا تقرير مشهور لوزير الداخلية المالية في تلك الفترة محمد العبود. إذا عمليا هناك صناعة لبنانية، يعني لبننة هذه المناطق وجعلها تتقارب فيما بينها. ثم إشكالية من هو اللبناني؟ هذه إشكالية كبيرة. بما أنك بقول لك نحن لبنانيون منذ 6000 سنة، بينما نظام الجنسية أو الهوية اللبنانية يقول لبناني منذ أكثر من 10 سنوات، في 1932 تبدأ اللبنة. وتجد هناك من يتكلم على لبنانيته من آلاف السنين يمكن، فتجد بأنه لا حتى عناوين العائلات ليست لبنانية، دمشقي وحمصي وحلبي وشامي وحلبي ومنطاقي ومصري وجزائري، وهذه كلها اسمها عائلات لبنانية، وترك والى اخره. وبالتالي واضح، او ادريسي او مغربي او الى اخره، واضح ان هذه الاسماء لم تكن من منابت لبنانيه، بل تلبننت. مدينه مثل بيروت في مطلع القرن التاسع عشر، وموضوع دراستنا كان لا يتجاوز عدد سكانها 6000 نسمه، اصبحت اليوم اكثر من 1.5 مليون الى 2 مليون نسمه في بيروت الكبرى. إذا إشكالية اللبناني إشكالية مهمة جدا، هذه بحاجة إلى العمل على أن يصبح لبنانيا بالمعنى المساواة في الحقوق والواجبات كمواطن، وليس كعضو في جماعة طائفية إلى آخره. ثم إشكالية النظام السياسي بخصائص لبنانية. ما هي طبيعة هذا النظام؟ كيف بني هذا النظام؟ متى انطلق هذا النظام؟ يعني منهم من يعود بلبنان بالنظام اللبناني إلى فخر الدين، ومنهم من يركز على تجربة الأمير بشير الثاني، بمعنى أنه الإمارة الشهابية، لأن هذا الأمير هو أكثر أمير حكم في تاريخ لبنان، يعني حكم فترة قرابة نصف قرن، كانت كافية لتدمير عدد كبير من أفراد أسرته أولا بسبب الصراع على السلطة، وعدد كبير من الزعامات الأخرى التي كانت موجودة على الساحة كبشير جنبلاط والأسرة العمادية والأسرة النكدية والى آخره. فكان الأسلوب البطش سمة أساسية من سمات النظام السياسي اللبناني، وما زالت هذه السمة فاعلة حتى اليوم. والنظام اللبناني في رأيي أبعد الأنظمة عن الأنظمة الديمقراطية بالمعنى العلمي وبمعنى احترام الآخر وحقوق الإنسان وآخره. هذه بحاجة إلى عمل متواصل لكي يصبح النظام اللبناني ديمقراطيا. فهو ليس وريث نظام ديمقراطي، بل هو وريث نظام قمعي. ثم هناك تبدلات داخلية من حيث انتقال السكان من مناطق الأخرى، خاصة في القرن التاسع عشر، وظهرت تبدلات مهمة وصعود طوائف على حساب طوائف أخرى، مما محاولة السلطنة العثمانية في أواسط القرن التاسع عشر بعد زوال الأسرة الشهابية محاولة العودة إلى النظام العثماني المباشر.
فكانت هناك اضطرابات وكانت هناك فتن ما بين 1845 إلى 1860 وانتهت بمجازر طائفية بين الطوائف، وكانت بمشاركة ليست محلية فحسب، بل كانت فيها مشاركة واضحة للعثمانيين ومشاركة كبيرة لقناصل الدول الأوروبية. إذن العامل الخارجي لعب دور أساسي في التفجير منذ أواسط القرن التاسع عشر، وما زال يلعب دورا أساسيا على الساحة اللبنانية. ثم لبنان كان أسبق، أو المنطقة اللبنانية، يعني نسمي لبنان بالمعنى السياسي منذ عام 1920 كدولة، لكن نقول مقاطعات لبنانية قبل ذلك التاريخ، ولعبت دور أساسي في تأسيس هذه الدولة الجديدة. يعني الدولة لبنان الكبير لم تنشأ من فراغ، كان لها جذور تاريخية، وإن كان ليست كل المناطق اتحدت في فترة زمنية واحدة. هذه المناطق شهدت أول انتفاضات فلاحية كبيرة ومهمة جدا في منطقة الشرق الأوسط بكامله، خاصة يعني تعبير الشرق الأوسط غير مألوف في تلك الفترة في بلاد الشام. وهذه العمليات هي نوع من الانتفاض ضد الظلم، ضد الضرائب، ضد القمع، ضد الاعتداء على العرض إلى آخره، وكان لها أثر كبير في تحرر الإنسان اللبناني، في تحرر الفلاح اللبناني، وفي اعتقادي بأنه أكثر المناطق شهدت الفلاح الحر هي مناطق جبل لبنان في تلك الفترة. وطبعا للعمليات أثر كبير حتى في ولادة كونسولاتية جبل لبنان بعد الانتفاضة الشهيرة لحركة طنجة العامية التي استمرت 3 سنوات. وأدخلت في صلب النظام السياسي أنه النظام السياسي ليس فقط للأعيان كما كان سابقا لأبناء العائلات، بل أيضا هناك دور للقوى الفلاحية الحديثة، وأيضا دور للبرجوازية التي بدأت تظهر في تلك الفترة، خاصة برجوازية التحرير التي بدأ دورها يتزايد في تلك الفترة، بالإضافة إلى أن إضعاف النظام المقاطعي في تلك الفترة، نظام الأعيان، كان مدخلا لصعود النظام الطائفي ليس على أنقاضه بل بالتحالف معه. وبالتالي بعد 1860 بدأ نوع من التحالف بين القوى الطائفية وبين القوى الأعيان القديمة، وهذا نوع من التصالح بين القوى المسيطرة ما زال مستمرا حتى الآن. في كل الأزمات التي شهدها لبنان الحروب نعود دائما إلى شعار لا غالب ولا مغلوب. لماذا لا غالب ولا مغلوب؟ هذا بالضبط ما حصل بعد انتفاضة الفلاحين. يعني عودة اسمح لنا الشيخ عودة المشايخ إلى مناطقهم، لكن بنفس الوقت بدأ نفوذ الكنيسة المارونية يتزايد، وبنفس الوقت بدأ نفوذ الفلاحين يبرز، وفي نفس الوقت بدأ نفوذ البرجوازية اللبنانية ينفذ. لكن بالمقابل صيغة لا غالب ولا مغلوب هي صيغة إلى حد ما كانت لتلافي الطائفية المتفجرة. يعني عندما الطائفية في لبنان، وهذه لدي كتاب كبير حول الموضوع، مرت ب3 مراحل: الطائفية المستقرة والطائفية المتفجرة والطائفية المدمرة. ففي مرحلة الطائفية المتفجرة هي نوع من العبادات العادية. في مرحلة الطائفية المتفجرة عندما تصبح الطوائف مستنفرة، كل طائفة باتجاه الطائفة الأخرى، يعني تستعد إلى معركة عنيفة لأسباب طبعا لها أسباب داخلية بالدرجة الأولى، وأسباب وتتدخل فيها قوى إقليمية ودولية. والطائفية المدمرة التي شهدت حروب طويلة كما لاحظنا في القرن التاسع عشر، سنوات 15 سنة 1845 إلى 60، وشاهدنا مؤخرا أكثر من 15 سنة مشابهة. إذن بهذه بنوع من الصيغة لا غالب ولا مغلوب كان يعاد استقرار النظام السياسي، استعادة الشرعية القديمة لتستمر القوى الأعيان، أو قوى كانوا يسمون الإقطاعيين، بس هي قوى الأعيان التعبير الأصح، إلى جانب القوى الطائفية، إلى جانب الأحزاب التي دخلت حديثا، ويبقى النظام القديم محافظا على صلابته، ويبقى النضال مستمر لمحاولة تغيير هذا النظام. وهذه العملية المستمرة منذ
أكثر من 100 سنة. نحن بحاجة إلى كثير من دراسة التجربة السويسرية في مجال أنه كيف يتم تغليب شعارات اللي شفناها ونحن عم نرفعها يوميا: العيش المشترك، ورفض الاحتكام إلى السلاح، ورفض العنف، والحفاظ على الحريات، رفض شعارات الانعزالية والتقوقع، رفض كل شعارات تشكل نوع من التهديد للعيش المشترك وللوحدة الداخلية. وفي هذا المجال أعتقد بأن التجربة اللبنانية بالرغم من فرادتها في القرن التاسع عشر هي الآن بأمس الحاجة إلى أن تنتج ديمقراطية بخصائص لبنانية. يعني لا تفيدنا الديمقراطية السويسرية بشيء، في اعتقادي لا تفيدنا بشيء. نحن بحاجة، يعني مثقفون بحاجة إلى أن يشغلوا أدمغتهم لاختراع أو لاكتشاف ديمقراطية بخصائص لبنانية تستطيع أن تحافظ على العيش المشترك، تستطيع أن تؤمن بشكل أفضل التفاعل بين القوى الاجتماعية، بين القوى، أن تكون للبرجوازية اللبنانية دور أكثر كما فعلت سويسرا. لها برجوازية إنتاجية، برجوازية مشاركة في الإنتاج، بينما ما زلنا حتى الآن نحن نعيش على تحت سقف برجوازية ريعية، برجوازية خدمات وبرجوازية المضاربة بالعقارات. فنحن بحاجة إلى تجربة لبنانية متميزة من صنع لبناني لها ديناميكيتها اللبنانية، وهي ديناميكية شهد لها الرئيس السويسري بكلمته الأولى بأنه ما زال المجتمع اللبناني ديناميكيا، لأن هذه الطوائف لم تستقر بعد. هذه القوى الاجتماعية ما زالت متشنجة، وهي بحاجة إلى أن تحافظ على مصالحها، أن تضمن مستقبل لأولادها بشكل أفضل. بهذه الطريقة تستقر الطائفية وتستقر معها النزاعات الأهلية. وشكرا. شكرا دكتور مسعود ظاهر. نستمع الآن إلى كلمة الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي مدير الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون الأو تي في، الأستاذ جون عزيز. كلمة لك، تفضل. شكرا رئيس، شكرا للمنظمين. بالواقع يلي بيسمع أو بيقرأ كلمة البروفيسور هيرمان بحس أنه تماما عن الواقع اللبناني، مع فارق أنه ما بحس حاله عم بيقرأ كتاب تاريخ، بحس حاله عم بيقرأ جريدة اليوم اللي صادرة على بكرة أو النشرة المسائية تقول أنه المشكلة آنية جدا في لبنان. مما بيطرح السؤال البديهي: شو اللي خلى هذا التاريخ بسويسرا يكون تاريخ أحادي الاتجاه وخلاه بلبنان يكون دائري الاتجاه من عيد إنتاجه كل فترة من الزمن؟ بعتقد أنه في 3 أسباب ممكن تضوي، مش تحيط ولا تعالج، ممكن تضوي على هذا الفارق بإعادة إنتاج مأساتنا الملهات كل فترة من الزمن. السبب الأول هو المشكلة على مستوى تعدديتنا الفردية. السبب الثاني هو المشكلة على مستوى جوهر تعدديتنا كجامعات. والمشكلة الثالثة هو على مستوى السياق الجغرافي والسياسي لهذه التعددية اللي موجودين فيها. رح يحكي عنهم باختصار. أولا المشكلة بالفرد. تما كتير كون عم بنظر بقول انه في عنا غير المشكلة بالتعددية، في عنا انهيار كامل بالثقافة السياسية على مستوى الفرد، وهي بتعمق مشكلتنا التعددية. في إحصاء أو استطلاع مهضوم مرة لمحته أنه أي لبناني شو ما كان مستواه التعليمي، شو ما كانت مهنته، شو ما كان انتمائه المذهبي أو المناطقي، بيحكي كل يوم بالسياسة معدل 4 ساعات. بالمقابل من 40 سنة لليوم ما عرف لبنان رئيس جمهورية كاتب كتاب بحياته. ما بعرف شو قاري، بس انه ما مرق واحد كاتب كتاب. هذا الفارق بين اعلى نسبة من تسيس الفرد في لبنان واقل نسبة من الثقافة السياسية للفرد في لبنان هي اول سبب معمق لأزمة تعدديتنا. واللافت اكثر بهالشق الاول انه ما في ولا اي نمط من انماط المجتمع المعاصر قدرت تعالج هذه المشكلة. على الاقل في 2: النزوح إلى المدن ما عالج هذه المشكلة. حملنا ريفنا إلى المدن، ريفنا مدننا ولم نمدن الأرياف.
نحن بنقول عايشين بمدن، بس كلكم بتعرفوا انه بالفعل بالمعنى الثقافي نحن عايشين بجرد ساحلي، يعني بحوالي 3000 متر بس على شط البحر. مشكلة تانية أو ظاهرة تانية من ظواهر المجتمع المعاصر عجزت عن حل هذه الأزمة على مستوى الفرد هو الاقتصاد. علائق الاقتصاد بكل دول بكل المجتمعات البشرية بتغير بنية الفرد وشخصيته القاعدية. بلبنان عجز الاقتصاد أنه يغير أي شيء بذهنيتنا وبثقافتنا، يمكن لأنه ما عندنا اقتصاد إنتاجي، يمكن لأنه عندنا اقتصاد ريعي، يمكن لأنه عندنا اقتصاد يمكن 40% من ناتجه الوطني بتصرفه الدولة عبر الإنفاق العام. مشان هيك بصير عندنا اقتصاد شحادي، ما عندنا اقتصاد الانتاج اللي ممكن يخلق علائق بمجتمع معين تطور ثقافته. مشان هيك بقول اول عطب مش موجود بسويسرا بعتقد هو هذه المشكلة على مستوى الفرد يلي بتخليه ينحدر مش بس من تعددية جماعية إلى تعددية بانتمائه القبلي، بانتمائه العائلي. وبالعائلات الكبرى هلا يمكن الترجمة عندهم مشكلة يترجمون لإخواننا السويسريين، في عندنا انتماء للجب وللفخذ، وهذا أمر مش موجود بس بالعام. لا، امبارح شفنا بمجلس النواب حدا رئيس لجنة نيابية أساسية بيقول ما فينا نطبق النسبية بلبنان لأنه بتضرب العائلات. فهي كلها بتشكل المشكلة أو العطب الأول في أزمة تعدديتنا. رح نقول على العطب الثالث اللي هو أزمة تعدديتنا بسياقها الجغرافي السياسي. بترك جوهر تعدديتنا للآخر. عندنا سياق جغرافي سياسي لتعدديتنا بعتقد مش موجود بالعالم، هو إنه غير اللي تفضل فيه دكتور ظاهر واللي كتير صحيح بهذا التفاعل بين ذهنية العناصر عنا بالداخل وتدخل العناصر بالخارج، بس نحن بواقعنا ظاهر موجودين بين دولتين ما عنا غيرهم، وحدة اعترافها فينا مشكوك والثانية اعترافنا فيها مرفوض. هذا الواقع يشكل بعد تأزيمي كبير جدا لتعدديتنا، بحيث ما كتير نظر بوجود رسميين ويمكن أمنيين بهذا الموضوع تقول إنه ما فينا نحل مشكلة تعدديتنا اليوم بأنه نقول شو النظام الأفضل لديمقراطية توافقية، ديمقراطية كونسوسياتيف بلبنان. لا، ما بتكفي. صار في معادلة ثابتة تنقدر نعمل ديمقراطية توافقية بلبنان، بدنا معادلة ثلاثية، بدنا نظام معاصرة وحداثة بسوريا، ونظام سيادة واستقلال للفلسطينيين بفلسطين تيركب عنا نظام ديمقراطي توافقي بلبنان. هذا الترابط بالجغرافيا السياسية هو بعد آخر لأزمة تعدديتنا ما بعتقد بعده موجود بأي مكان من العالم. بيبقى العطب الثاني اللي هو عطب يتعلق بجوهر تعدديتنا. دايما لما بيحكوا الخبراء الغربيين عن مشاكل المجتمعات التعددية بيحكوا عن التعددية وكأنها جماعات مختلفة باللغة، بالعرق، بالانتماء الثقافي، بمليون نوع من الانتماءات. بس بلبنان وبالمنطقة تعدديتنا ما لها علاقة بأي شيء من هاو. تعدديتنا بلبنان جوهرها المقدس، لو ساكري بالمفهوم الأنثروبولوجي للكلمة. نحن ما بنختلف على وين بنقعد بأي منطقة، نحن ما بنختلف على الكلمة اللي بتنذكر على إخراج الأيد، نحن بنختلف على المقدس. نحن بنختلف وبنتعدد لأنه الله بحد ذاته هو موضوع صراعنا، وهيدي مش بسيطة. هيدي إلى على الأقل انعكاس أساسي، هو إنه هذا المقدس من شيعه من عممه بحياتنا الخاصة والعامة. هذا المقدس مش حاطينه ببيتنا أو بمعبدنا أو بعلاقتنا مع خالق ما، لا، هذا المقدس معمم بكل ظواهر حياتنا الخاصة والفردية. هيدا يلي بسميه مثل ما ذكرني أحد أساتذتنا بالفلسفة بسميه لفيستروس لو سينيفيان فلوتان. هذا المقدس الشائع العام، ما بدي فوت كتير بهذا المجال العلمي، بس تقول لكم شو معناته انه يكون هذا المقدس شائع. معناته بكل بساطة انه شوفير التاكسي
ما بيحتج على سعر البنزين إذا كان سني هو، لأنه الضريبة على البنزين تخدم حكومة رئيسها هلأ يمثل الطائفة السنية. ببطل شوفير التاكسي يحتج على ضريبة البنزين إذا كان سني. ببطل صاحب المحل ببعلبك يحتج على ضرب السياحة هو إذا كان هو شيعي، لأنه بيعرف إنه في تركيبة شيعية مانعة بعلبك إنه تكون مدينة سياحية، هو مرتبط فيها. العامل المسيحي ببطل يحتج على عدم وجود ديمقراطية بالاتحاد العمالي العام، لأنه إذا وجدت الديمقراطية ممكن رئيس الاتحاد يبطل مسيحي. شيوع المقدس يعمق أزمتنا ويمنع أي حل من الحلول المعروفة دوليا لنا. هالثلاث مشاكل، مشكلة ثقافتنا الفردية، مشكلة المقدس في تعدديتنا وتخلفنا بالتعاطي معه، ومشكلة السياق الجغرافي والسياسي للبنان، عم بيجعلوني بفكر انه نحن مش قادرين نروح على تكريس تعدديتنا، لانه ما في ولا جماعة بلبنان قادرة تعمل كيانية ذاتية الا اذا حابة تنتحر، ومش قادرين نروح على تطوير تعدديتنا باتجاه ما نتيجة كل الظروف اللي قائمة حوالينا. بيبقى عنا خيارات محدودة. الخيار الأول، ومش عم بقول أي مرجح، عم بقول نظريا شو اللي ممكن. الخيار الأول إنه ينتفي مكون من مكونات هذه التعددية، وهذا منه تهويل ومنه تحذير ولانه تنبيه، لا، أنا نسيت لكم إنه نحن في عنا دولتين بس في حدنا البحر كمان، وبالتالي البحر ممكن يعالج بأنه ينتفي أحد مكونات هذه التعددية، والمسيحيين هن الأكثر ترجيحا وترشيحا لهذا الحل. هل هالشيء بيؤدي إلى حل ثابت؟ ما بعتقد، بنكون عم نروح صوب العراق أو صوب قندهار. الإمكانية الثانية هو أنه يخضع لبنان كله سوا لنفوذ خارجي تضبط قوة أوتوقراطية ما كل هذه التركيبة غير القابلة للحكم. التجربة الماضية على الأقل بال15 سنة اللي مرقوا بيّنت أنه هذه التجربة أو هذا الاحتمال كمان ممكن يشكل حل. بيبقى أنه نعالج أزماتنا بالحد الأدنى من العنف وعلى طريقة المعالجة الموضعية أد هوك. ما فينا نعمل أكثر من هيك بانتظار حل أزمة المقدس مع الديمقراطية بكل منطقتنا. وشكرا. شكرا أستاذ جون. طبعا يعني اسمحوا لي بكلمة صغيرة بس. نحن من بداية الاستقلال لبنان كانوا وبعدنا وما زلنا بنقول نحن سويسرا الشرق. حقيقة نحن سويسرا الشرق مزبوط، إنما أي سويسرا؟ نحن سويسرا الشرق، نحن سويسرا 1830 1840، يعني منتصف القرن التاسع عشر، يعني عندنا قرن ونص نحن وسويسرا الحالية. هلا صار في تطور بسويسرا وقدروا يعملوا سويسرا المعاصرة لأنه اعتمدوا المساواة بالتعددية، اعتمدوا الحياد بالنسبة لكل المشاكل المحيطة فيهم، بعيدا عن المحاور، بعيدا عن أي تحالفات، واعتمدوا نظام فيدرالي. أنا مش عم بدعي للنظام الفيدرالي هون، ولكن نحن بدستورنا في عنا اللامركزية الإدارية الموسعة اللي ممكن تساعدنا بحل مشاكلنا. ولكن الأساس اللي انطلقوا منه السويسريين بمختلف الكونتينات تبعيتهم هو عنوانه سويسرا أولا، سويسرا الأساس. عندما اقتنعوا انه لا جيرانهم لا فرنسا ولا المانيا ولا ايطاليا بيفيدون، عندما اقتنعوا انه هن ما بدهم يعيشوا مع البلدان، بدهم يعيشوا لحالهم عزوهم بطريقتهم، وعندما اقتنعوا انه هيدي بتشكل مصلحه موحده لهم، صارت سويسرا الحاليه. نحن هذا اللي بينقصنا بعد ما اقتنعنا انه لبنان اولا، انه ما نطلع لبرا حتى نعيش كلنا سوا بمساواة بتعدديتنا، ونكون عندنا الحياد بالنسبة لكل المشاكل بالمنطقة، ما عدا طبعا اعتبارنا إسرائيل العدو الأساس لقضية العرب الأولى اللي هي قضية فلسطين.
هيدا اللي نحن ناقصنا. وبعتقد عندما بنعتمد، كل اللبنانيين بيعتمدوا لبنان اولا، مصلحه لبنان اولا، بصير في حقيقه لبنان سويسرا الشرق، سويسرا المعاصره. شكرا. بننتقل هلا للحلقه الثانيه اللي هي بعنوان ثقافه التسويه في سويسرا المعاصره. وشكرا. اذا في سؤال يعني او سؤالين، لانه داهمنا الوقت، وبتعرفوا في غدا ومجبورين نكون محدودين بالوقت. هلا استاذ فريد، ما انت جاي هلا بتحكي قد ما بدك. شكرا. إذا بتسمحوا بس بسؤال قبل ما تمشي دكتور، بس عندي سؤال. وقت اللي عم نقول لبنان أولاً، حلو مزبوط، ولكن في شيء هو شعور الانتماء للدولة وشعور الانتماء للوطن. هيدا مش قصة اقتناع. بتصور كل واحد منا بيقول لك أنا مقتنع، بس هي القصة منا قصة اقتناع. قصة الدولة عندها شغل تعمله كرمال ليصير للجميع لبنان اولا، وكرمال ليصير للجميع عنده هالانتماء. بفتكر طالما عندنا هاي المشكله رح تضل التعدديه مشكله، وما رح تكون التعدديه اذا بدنا نقول مثل عنصر من عناصر الديمقراطيه، اللي هي ديمقراطيه شوي خاصه عندنا بلبنان. صحيح. لذلك نحن عم نقول حتى يكون في لبنان اولا لازم يصير في عبور الى الدوله. عندما بيكون في دوله، في مؤسسات، في اجهزه، الدوله باسطه سلطتها على كامل الاراضي اللبنانيه وتعامل اللبنانيين بالمساواه. عندما بيصير في عداله اجتماعيه بيصير في مصلحه لكل اللبنانيين. بيكون في لبنان اول. In Switzerland, Professor Linder will give us a presentation. Professor Linder is Professor Emeritus at the University of Bern, and he was the director of the Institute of Political Science at this university, and he has worked as an expert for Swiss institutions and international organizations, notably on issues such as good governance and democratization in developing countries. And his publication, Swiss Democracy, Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies, has been translated into several languages. Before I give the floor to Professor Linder, I had a question. I was not given the floor to speak, to Professor Herman on the nature of conflict in Switzerland, about the changing nature of conflict in Switzerland. To what extent the changing nature of conflict has contributed to conflict resolution or to the culture of compromise? And here I have in mind also the comparison with Belgium, where there was also some kind of change in the nature of conflict, from class-based to ethnic, linguistic. To what extent this has contributed? Plus, what can we say about the changing nature of quote-unquote conflict in present-day Switzerland? It's okay? Yeah. It's absolutely crucial. Yes, you're right. And you have some changing features, changing nature of the conflict. But what is very interesting is that each time you have a conflict, you have some elites fighting against each other. And if you have a social conflict, you see all these elites are joining and fighting against the workers and for their best interests. So you have this changing nature, but each government knew that if you have a social conflict, it's the best way to resolve other conflicts. Well, let me say a word before I give the floor to Professor Linder. Lebanese have always been fascinated by the Swiss model, and more so since Monsieur François Barras has become Swiss ambassador to Lebanon. I don't see him here. And we even earned the reputation of being the Switzerland of the Middle East. But we gave up on this ambition a long time ago, and we will be content to become the Dubai of the Arab East. Switzerland is in the heart of Europe, but has been protected from Europe's turmoil since the 19th century by its neutrality.
and by a federal system that has functioned well and earned the support of the Swiss people. The issues that divided the Swiss were largely settled in the 19th century, long before Europe was swept by 2 world wars. Conflict resolution was practiced in Switzerland long before it came into common practice in recent years. In Lebanon, by contrast, part of Lebanon's divisive issues were settled in the second half of the 19th century through the regime of the Mutasarrifiyya. And that was, in fact, a way to settle conflict by establishing and by adopting the system of confessional representation as a way to settle conflict at that time. And the new issues emerged following the formation of the state in the early 1920s, in a regional order where both state and nation have been contested on political and ideological grounds. Then came a regional conflict in the 40s, which has been resistant to all solutions for over half a century, namely the Arab-Israeli conflict. Lebanon is next door to the Arab-Israeli conflict, Palestine-Israel, and to countries involved in it, notably Syria, with which relations between the 2 countries have been problematic ever since the 2 states were established. Lebanon's political system, the confessional system that we have today, a form of non-territorial federalism, rests on a compromise since independence in 1943. On several occasions or crises, compromise was possible in Lebanon. The National Pact linked to independence in 1943, the 1958 crisis, which ended with the slogan of no victor, no vanquished, and the failure of compromise from 1969 to 1975, when Lebanon became the only base for the PLO after 1970, and South Lebanon the only active war zone in the Arab-Israel conflict since 1973. Compromise has always involved, and this is really Lebanon's maybe uniqueness and problem, compromise has always involved an element of sovereignty. Independence in 1943, neutrality in inter-Arab feuds in 1958, and the failure to reach compromise that would not endanger sovereignty from 1969 to 1975. There was no room for compromise in wartime Lebanon, nor was compromise possible in Syrian-controlled Lebanon from 1990 to 2005. From that time on, Lebanon witnessed severe crisis, and we are still today in search of a political equilibrium and functioning rules of the game. Well, now, I'm sorry, we turn to Professor Linder. Please, you have the floor. Go ahead. Excellencies, ladies and gentlemen, I want to thank the organizers for the invitation to this conference. I'm pleased being here the second time, and I'm pleased to see many faces I have seen 2 years ago and to see these acquaintances again. Now, as to the contents of my presentation, I want to quickly go to the question why power sharing, and then make a short overview on the institution of power sharing in Switzerland, then come to my main point, the culture of power sharing, ending with a comparative perspective and some conclusions. Now, to the first question, why power sharing? I mean, it's a rhetoric question, because the interventions this morning have shown why. The problem is that Switzerland is historically divided in 2 cultural cleavages, languages, German, French, and religion with Catholic Protestants. With industrialization, there are coming up 2 new cleavages, urban regions against rural regions, and this is an economic conflict, and then the class conflict between capitalist and worker interests. Now, these 4 cleavages have accompanied Switzerland as any other European countries. There is nothing special about it, but we have these 4, all these cleavages have played an important role in history. And this is why we had power sharing in order to attenuate and resolve these conflicts or
attenuated at least. Now, what is the basic idea of power sharing from a political science perspective? The first is, do not use the democratic majority rule if minorities of language, culture, or religion should have a say. Instead, try to integrate political minorities by ways of participation and representation in the government. This is also seeking for compromise. Well, this idea is clear, it is simple, but to realize these ideas, you need institutions which are appropriate. I come to a short overview to the Swiss institution of power sharing. And I see we have not only the problem of power sharing, but also of time sharing, so I'll be very quick on these institutions. The first is a multicultural concept of the state. In the constitutions or Constitution of 1848, it said that Switzerland consists of the peoples of the cantons. That is, it was respected from the very beginning that we had different cultures, and the Swiss state is not defined by language, ethnicity, or religion, culture, or history, but only on formal citizenship. We could say Switzerland is a political and not a cultural nation, as most nation building in Europe in the 19th century was. The consequences, the state has to be neutral with regard to religion and language and any other cultural characteristics. And this is what Mr. Couchepin said this morning. If we have a conflict, for instance, on abortion or on artificial insemination or things like that, it should not be treated as a religious issue, but as an ethic, moral issue, but not under religious terms. Minorities then should have to be protected by human rights. That is something that is the result only of the 20th century. Now, the second institution is federalism. We have these cantons which are different by language, religion, etc. And in Swiss federalism, the cantons are given utmost autonomy. They have their own parliaments, governments, and courts. They implement not only their own laws, but also most of federal laws. They are financially strong. Federalism or local or decentralized autonomy means nothing if you do not have the finances, and the Swiss cantons have it. They have about 30% of tax revenue and spending. So all this allows cantons to be different. So this is the second institution of power sharing in Switzerland. A third, we have a bicameral parliament consisting of the National Council and the Council of States. And the National Council constitutes along the democratic principle where every voter, every person has one vote. So big cantons have many representatives, small cantons have one. With the Council of State, it's different. It's an equal vote of every canton, with the effect that small cantons have much more influence than the big ones. So federalism is correcting, in some way, the democratic principle. Now, the fourth element is proportional representation of political parties, language, and religion. You see here the composition of the Federal Council in 2007, and you see well here these persons you have seen this morning, Mr. Couchepin, the tallest member of the Swiss government then. And this proportional representation applies not only for the national government, but also for top officials and expert committees preparing federal legislations, or also authorities of the cantons and the communes. And the application of this system for the Federal Council, you can see as follows. Oops. You see here the application of proportional representation.
and it goes through several dimensions. So, proportional representation along political parties, along languages, religion, and gender for the last 2 decades. And you see here the political parties are represented along their proportional strength, electoral strength. With languages, it was always that the French and Italian speakers who represent about 25% of the population have 2 or 3 members. Catholics and Protestants, that is no longer important, but in the past, Catholics had at least, and Protestants not more than 5 representatives. Gender, well, this is not very consolidated. For the moment, we have 3 women, but 5 years ago we had just 1. And nobody knows whether the next step will be that we have 4 women or just 2 of them. Okay. Now, the most important aspect of proportional representing, however, was the introduction of proportional rule for elections. And this shows also that the Swiss have not always been very peaceful. The liberal majority in the 19th century had an electoral system based on majority rule, winner takes all. Conservative socialists were discriminated against, and in the general strike of 1918, the Socialist Party provokes the intervention of the army with this general strike we see here, and some workers are shot. And one of the few success for the workers' part was the system of election was introduced on proportional rule, and on the next slide we see the effects. Here you have the liberals, who were the main force in the 19th century, and with their system they could safeguard it because they divided their gerrymandering so that they could always have the majorities also in the big cities. And now with the introduction of the proportional representation, you see the liberals shrink to lose 40% of their seats, while the socialists and farmers get newly into the system. So proportional representation has really changed very much with the introduction of this system. Now, the last thing is direct democracy. I do not want to enter the detail direct democracy, but it was finally invented with the 2 systems of referendum and initiative. The Swiss people have the last word in some of the most important political decisions. Now, this it was invented to control the political elite, and in effect, this is still true. If direct democracy applies, then there is a control on the political elites. But the even more important effect is that it forces the political parties to cooperate and to find compromise and practice power sharing by mutual agreement. The reason is simple. If we do not have an oversized majority of many parties who support the law, it's easy to raise the referendum, and it's easy to win a referendum against the government, because winning a referendum is easier if it goes against the government than supporting. Now, we have there these 5 elements. I come now to the cultural main theme, the cultural aspects of Swiss power sharing. Now, as I explained already, the effects of the referendum were heavy on developing power sharing. In 1874, the referendum was introduced, and that allowed the Catholic minorities something which they couldn't do before. They had now a big instrument in their hand for opposition against the radical or liberal majority. And they used it every time. And that meant that the liberal majority had to find compromises with the minority. And so this led to we had an all-radical party government until 1894,
And then the conservatives slowly got into the Federal Council, first in 1894, and then in the 20th century it was followed by the farmers' parties. And the socialists were excluded for a long time, but during World War II and then in 1959 were accepted as in a proportional way. So since 1959, a grand coalition of the same four political parties form a so-called all-party government, representing 70 to 80% of the electoral power. The consequences were twofold. The referendum as a pressure for compromise. Accommodation is necessary among all strong groups who are able to have the referendum, and there is a strong pressure for political parties to cooperate in a big coalition. And the government, this big government coalition, rules even without a common political program, a thing which we could not imagine in other countries where there is not this pressure of the referendum. Now, what are the effects of proportional representation for peaceful conflict management? Now, we can say that proportional representation in Switzerland opened the doors to political participation for all kinds of structural minorities. Traditionally, it was language, religion, and culture. In the 20th century, it was the workers, and in the last 20 years, it was women who all, on the same principle of proportional representation, got their say and were accepted and legitimized to participate in political power. Now, this feeling being accepted and recognized, this is a fundamental prerequisite for rational negotiation. You can never have rational negotiation between partners who are emotionally loaded so they could not understand what the other is saying. So this is certainly not a process that can happen from one day to the other. But, for instance, between Catholics learned that Protestants are also human beings and vice versa, but it took a long time to learn that. And proportional representation in Switzerland is not restricted to political elites. It can be also applied for teaching staff, for the police corps, in the military, and moreover, you find the culture of proportional representation even in civil society. For instance, if the president of a sports federation in football or handball or tennis is a German speaker, you can be sure that the vice president is a French speaker and possibly a woman and not only, So you see the multi-dimension of proportional representation, not only in political institutions, but also in society. And the last point, we are always asked, how do you manage that? Where are the laws for all these proportional rules in everything? And we must say we have many, just little law on this proportional representation, because it's also based on informal rules. It's practice, it's tradition, it's the respect, and so this has much flexibility. And which is, so this power sharing is a mixture between formal rules and informal rules, which has worked so far. Now, the next point, effects of the permanent all-party coalition on political decision-making. Now, one thing we can say, because of this corset of direct democracy, Swiss parties are disciplines. They have to cooperate. And they have to cooperate in a permanent coalition, and which means also that this has several consequences. We cannot escape negotiation, mutual adjustment, and compromise. We have to, because nobody has the majority to have just with a simple majority saying what the others are going to do. And these need learning processes, and it needs time to be reached. But in the effect we have, we can say that in Switzerland, normally, nobody wins everything and nobody gets nothing. This means also that innovation is modest.
we can just take small steps. It's incremental, but it meant also high integration. If we have these incremental changes in legislation, you can be sure they will be implemented. And this is a difference, for instance, to Italy, where you have much law production much higher, but nothing gets, no, not nothing, but much of it does not get implemented. Now, many say that these compromises in Switzerland, they are foul compromises. I say always to my students, no, it's not the case, because power sharing stimulates creativity, because politicians in Switzerland, if they have a zero-sum situation where the one loses but the other wins, they have to try to transform it into a positive sum situation where there are side compensation and where both sides have to win something. Now, this is sometimes easy, sometimes it's difficult. It's most easy in financial affairs. If one side wants 100 and the other wants 0, you find the compromise on 50. So you divide it in half. But this is not always easy. For instance, 25 years ago, daylight savings time was introduced. That is, we get up earlier in summer than in winter. Farmers were against this. They said our cows give less milk. And in Parliament, in the first round, they stopped the project because there were no compromise possible, because taking 30 minutes daylight savings time would not have helped anybody. So they took a next round to introduce the daylight savings time. And the most difficult problems are probably problems on ethics, on Weltanschauung, that is, this, and sometimes they show up in religious values. We try in Switzerland to separate them, as I always said, from religion and discuss it as ethic problem, as with abortion, but there, abortion laws, that was a history of 30 years in Switzerland until we found a compromise. Now, what is the effect of a permanent all-party coalition on the political culture? The first thing is, if you are a member of the Federal Council or of a local council, you have to live radical socialists, Christian Democrats together for the next 4 years. And if you see yourself every day, you learn to accept and to understand the differences. This opens chance, as I already said, for rational negotiation and for influencing decisions by deliberation instead of bargaining. With bargaining, you just look, well, where is my own advantage, and you try to take the other over the desk, and cheating, etc. With deliberation, you try to deal with the arguments of the others. And anonymity is not a rule in Swiss politics. Of the 4 parties, most decisions, there are 3 parties in favor and one more or less against it or not fully supporting. And in this situation, changing coalition in different political issues are essential. For instance, the Christian Democrats, sometimes they play with the Social Democrats in social affairs, in economic affairs. The Christian Democrats play with or have a coalition with the radicals who are more liberal. Now, this has an important effect. That is, the coalitions, the winning coalitions are changing. And if foreign observers sometimes say, well, Swiss politicians, they are so kind to each other, I say, this is not because the Swiss are kind. Swiss politicians are forced to be kind. Because if my colleague here today is my opponent in a question of economy, he could be tomorrow my coalition partner in another subject.
And that's why I'm kind with him. That is, I treat him with respect. And I try to also have respect for his arguments of today, because tomorrow he will probably have some sense for my arguments in the other issue. So the Swiss are not born kind, but they are forced to respect their opponents because they are changing coalitions. This is also that every politician in Swiss, and also the Swiss voter, sometimes wins and sometimes loses in a decision. And this means learning to deal with both roles of being part of the minority and part of the majority. I come back to Mr. Couchepin. He made his first career in the canton of Valais. Here he was a Catholic. As a Catholic, he was in the majority of his canton. As a French speaker, also he was a majority. But as a radical or a liberal, he was in the minority of the canton. And then he made his career at the federal level. And here he switched to the linguistic minority because he was no longer in the linguistic minority, but he got much stronger in the party, in the Liberal Party, which was stronger and with more influence. So you see, everybody has to adapt to different situations, to appartenance and to different roles. Now, I passed this slide with the instrument how they help to attenuate cleavages because time is running out. And I just want to say something about the last two cases. Political power sharing is under stress. Since 1992, we have a divided Swiss society on the question of EU. Half of the people want to stay out of the EU, and the minority wants to join. Globalization and Europeanization imply new winners and new losers. We have unsettled problems, for instance, with immigration and raising cleavages. Capital labor conflicts are rising, also between the rural and the urban, rising conflict. And we have the rise of a national conservatism and its party, with more polarization and populism, loss of culture, mutual respect and deliberation. So there are observers who say that Swiss power sharing is in a real crisis. But the power sharing still exists, and if a foreign observer asks why, then I would say it's the effect of the direct democracy, because Switzerland cannot pass to a majoritarian regime without reducing the popular rights, and nobody can touch direct democracy in Switzerland. Just to say, Switzerland is not the only consensus democracy. Here, just to show you that we have a number of countries who are power sharing in two dimensions, in a federalist dimension and in organizing processes. Switzerland, Germany, Austria, Japan, Belgium, Netherlands. You can consider those four as the small countries, but also India, with 1 billion people, can be considered as a consensus democracy. And it is interesting to see that more and more countries discover the advantage of power sharing, or even in Great Britain today you have a government, a coalition government, which is not already power sharing, but something new for Brits. And you see that it's not only for small and classical democracies like Belgium, Netherlands, and Switzerland, but also for young democracies like India. Now, my conclusions. Majoritarian democracy, the Westminster model, majority democracy, is the dominant model, but most probably it's only the second best model for plural, multicultural, or divided societies. In cases of multicultural or divided societies, consensus democracy is a better institutional fit. And we see a global diffusion. For instance, in Northern Ireland, South Africa, problems can be resolved only through power sharing, even though
Power sharing democracy is only a chance, but no means a guarantee for peaceful conflict resolution in multicultural or divided societies. No. No, not yet. So my last say, Switzerland is peaceful not because of its people, but because of its institutions. Thank you. Thank you, Professor Linder, for this very informative and insightful presentation on the Swiss political system and on the Swiss people as well. Both are responsible for this outcome. Our next speaker is Professor Samir Khalaf. Professor Khalaf is a professor of sociology at the American University of Beirut. He's well known to this audience. He's the author of several pioneering works on Lebanon in fields ranging from social groups to collective violence to urban development and many other topics and issues relevant to Lebanese, to Lebanon. In short, Professor Khalaf is one of Lebanon's leading sociologists. You have the floor. Thank you, Fareed. Since we're all hungry, I will make my remarks short, but also, and I mean this very genuinely, I have truly nothing to add to what the initial remarks of Paul, what Masoud Daher, what Jean Aziz, what Fareed Khazin have been saying. In fact, I have, for the past 20 years, stopped going to such sessions because we are repeating ourselves. In fact, if I were to give a label to Paul, if he wants to put this in a brochure, I will call it adding insight to injury. You know, the more insightful we are, and we have been, the more intuitive, the more perceptive in analyzing the pitfalls of Lebanon, the more the injury is more grievous, and we become all the more impotent to really address the issue. This is why, in many ways, especially the experience when we begin to pit the experience of Lebanon with Switzerland, and this is where I want to just focus, because last night I got the PowerPoint of Professor Linder's presentation. So let me extract 2 or 3 things that allow us to contrast and perhaps mutually learn from these kinds of encounters. First, to talk about resolving societal conflict in a peaceful way, we must first consider what the Lebanese are fighting about. What, since Tanyos Shaheen, since he was invoked until May 6, what essentially provokes the Lebanese to translate the latent hostility, the latent enmity we have felt over the years into open conflict. And what are the sources of hostility and enmity? The cleavages in Swiss society are really, in fact, simple. I mean, and I tend to agree, they're basically over 2 cleavages, the cleavages of religion and culture, but these have been compounded by urbanism, economic transformations, whether they are inside from outside. When I think of Lebanon, my God, you know, our sources of differences are compounded.
For example, in the last study that I was involved in before I left in 1984, we did a computer analysis of every time during the war somebody was hitting another, fighting another. We identified the groups who were engaged in the conflict. When I asked my audience, can you guess a number? By that time, and only until 84, there were 286 groups fighting in Lebanon. This makes the comparison to Switzerland or to almost any other society. In fact, all societies in conflict seem more privileged than we are because they know who are the targets of hostility and they know who should they address their violence towards. But in the case of Lebanon, violence, enmity kept reinventing itself periodically. We interviewed youngsters who were fighting. In less than 3 years, we have evidence of fighters who had hit at 18 different kinds of enemies. So how do you re-socialize? But this is a different issue entirely that I don't want to go into, but simply to indicate that the nature of violence, nature of enmity in Lebanon is far more complex than not only the Swiss case, but also other cases. So to go back to my initial question, in my own work, I began following Theodore Hanf and others to distinguish between two sources of conflict. One, when the Lebanese are fighting over divisible issues, i.e. socio-economic differences. Am I getting as much as my neighbor? Issues of measurable issues. We don't kill. When, since it was invoked, when the La'amma were revolting against the Khazins in Kisirwan, the issue was essentially, initially, a socio-economic issue. I'm not getting as much. They're not, So what did they do? They resorted to all kinds of protests. They rang church bells. They demonstrated in the villages. Only one person was killed by accident. The same thing. Now, the question is, what happens to transform or to deform this genuine socio-economic protest that it became a confessional religious conflict? So when the Amma in Kisirwan got in touch with the Amma and the Fallahin elsewhere, because the Amma and Kisirwan were supported by the clerics, all of a sudden, a genuine class divisible issues into indivisible. So when the issue becomes, I'm not getting as much, the pie is not, shared equally, I'm not going to kill my neighbor. But when the issue becomes one of identity, in the memoirs of Bashir Jmayel, he was driving up from the nightclub to Bikfaya when he was barely 16 years of age, and where he was stopped. And as he said, people with green faces asked me, where am I going? All of a sudden, Bashir Jmayel was transformed from the issue became not whether the Palestinians are here, but the Palestinians are going to be a factor in denying me access to who I am and denying me. So repeatedly, what I'm saying, this is something which is very unusual, very unique to Lebanon, and we have not yet begun to, even when we understand it, we become impotent of how to solve it. The second issue, again, is the whole idea of power sharing and the consensus democracy. I mean, how can we have consensus in Lebanon? On what? Again, based on the work
with my colleagues I have done, take every single issue, the profound issue of who am I, identity, to the most mundane, not only issues of civil marriage, but collective memory, what kind of textbooks we should teach in school, the issues of popular culture today in Lebanon. What kind of songs we can hear, where are we entertained? Have you driven on the highway to the north? All of a sudden, ads that display certain bodily organs have been slashed. Who? I mean, if we can't agree on the ads we have to display, on the songs we have to sing, we can't. You told us that in sports, you know, I mean, you can't, in Lebanon, you can't finish a basketball game unless the army is brought in. So if sports, if art, if culture, which are supposed to be the transcending experiences in our culture, are venues to reinforce, to feed the basic enmity, we have problems that I can't even begin, because my latest work is on sexual modesty. And this is an area, and we only know the tipping iceberg. For example, one of my students is doing research on graffiti in bathrooms in the AUB. And she found out that what women concerned are and what the men are entirely different. The women are concerned about sexuality. The men are concerned about own, are concerned about the political, even the gender issues, you know, what people, who the people are cursing on the bathroom walls, the expression, even the most private sanctuary in our life, the bathroom has become politicized because of these kinds of divisions. So it makes Switzerland a picnic to what we are doing in Lebanon. So unless really we focus on how you can, and again I use that expression, how can we cultivate difference? How can we celebrate difference? This is what a plural society is all about, without being indifferent to the other. To this day, we have not been able to do it, largely because we fight wars, and I won't have to tell you the number of wars, and always at the end of every war, la ghalib wa la maghlub, no victor or no vanquished. We fight wars, and then we mystify the sources of the war. I ask my students, and their own vision of what is happening in their daily event is interpreted in different ways. So this is why, again, I just want to emphasize two final points. Lebanon today, more than any other time in its history, is a society at risk, a society in limbo, a society which is really adrift. What is new is not the internal divisions. These have always been with us. Not the fact that we live in a region where many of the unresolved hostilities are still with us. By the way, every time the Lebanese were getting together, closer together, something on the outside comes and separates them, brings them apart. Every time one group was about to become a victor of another, somebody from the outside comes and doesn't want this to happen. This doesn't happen in Switzerland. So in times of risk, in times of uncertainty, in times of ambivalence, and because my work recently focuses on the young in Lebanon, like the rest of the Arab world, they're not
in a period of adulthood, I call it a period of waithood. They're all waiting, waiting for something to happen so that they can redefine their loyalty and who they are. You invoked not only the internal, external, but we also have a sea, and the sea, the exit is beginning to compound these. So where do we take shelter? Unfortunately, I don't want to have to invoke Marx. We are taking shelter today in two forms of false consciousness. I took once, 5 years ago, I took my students in a balloon over Beirut when the balloon was there. And we took pictures and we went back to the office. What do you see in that area below? We saw two things. We saw the largest number of religious edifices in the world per capita. We also saw the largest numbers of nightclubs, bars, restaurants. So the two false gods, we either take shelter in religion or we take shelter in consumerism, commodification, and the spectacle, which is becoming essentially the dessert you give to the Lebanese to forget that he's being screwed all the time. And both of them are essentially forms that no longer allows us to think of where we are. But now let me end with some good stories. And this is what I think, for the first time in my life, I happen to, because I walk a lot in Beirut, I happen to identify some promising signs. First, we have what I call a creative industry. The largest number of youngsters are not going into the professions, but they're going into the creative industry of advertisement. Lebanon is an export industry in that regard. Advertisement, the media, fashions, the emballage, you name it. We have become experts. And I don't know how it's done. By the way, it changes every week. If you drive around, you see these billboard ads. Kitsch, the spectacle has become our landmark. But this is where also this creativity is coming from. Second, voluntarism and the social innovators at all levels. And here we're way ahead of our regional. It's not saying much. I mean, compare ourselves to what's happening in Jordan, in Syria, in the Gulf, in North Africa. There is a class of young Lebanese who are beginning to go beyond the box, to go beyond and begin to challenge the mainstream culture or so on. And popular culture. Not Haifa Wahbi, but there is a lot of elements, like in my last book, simply because I live in Saifi village, which is, by the way, 50 yards away from the Mutanabbi street was in the 1920s. I think people who are my age know what the Mutanabbi street is. The Mutanabbi street is where all the prostitutes had existed, you know. Now, in Saifi village, in 1920, by the way, there were 220 women selling their body to live. In Saifi village, in the Quartier Dar, and I call it from the red light district to Quartier Dar, there are 86 women, exception there's one man, are all monopolizing the boutique industry, the art industry, the fashion industry. Some of the most exceptional things today done in those areas are women who have not politicized their life, men who are so sick by the political language, who are sick by what the politicians are talking about. And these are the kinds of the changes incrementally
that will begin to introduce the first elements of civility. And to speak of civility, and this will be my final remark, I always recall what Ralph Dahrendorf said. You know, you can very easily create a state, a polity by fiat in 6 days. Many countries have done it. You could transform an economy into 6 years. But to build a civil society, it's going to take at least 60 years. And it has to begin, as the Swiss experience indicates, you know, very early. It has to begin to create. Like when I ask my students, who are you? In a class of 38, I cannot find one converging answer of who am I. This doesn't happen in Switzerland. It's only very rarely people are beginning to be defining themselves by what they do. One of my youngest, I have 2 boys, one of the youngest children, he was a baritone. Every time a cousin or aunt or uncle, hey Ramzi, what do you do? Who are you? He says, I'm a baritone. If more of us in Lebanon begin to define who we are, not by our primordial ancestry, but by the things we do, it's only then that we began to move from consumerism to a mode of production. If I have to get close to Farid, I'm not going to get close to him if I sing all day and smoke argili and hubble bubble or go to restaurants. It helps. But I have to be engaged in an activity. And by and large, except for these bubbles that I see, many of the Lebanese are not engaging in activities that get them close to others. Most of our activities are sheltering us from what the word out there is all about. Thank you. Thank you very much, Professor Khalaf, for this enlightening presentation, and also for ending on promising signs. Otherwise, it would have been in extremely bad shape, and we are already in bad shape. Our third speaker in this session is Mr. Talal Husseini. Talal Husseini could not make it for the session. However, he's written his contribution, this paper, and it can be distributed to all of you. I don't think I'm going to read it. It's in Arabic. It has some interesting observations on the Lebanese political system and the culture of compromise. To end this session, just a word on the culture of compromise. And I think we need, Lebanon has a confessional political system. Lebanon is a divided society. Sometimes we call it plural, sometimes we call it whatever, but we are a divided society. Historically, one way to settle conflict in the 19th century during the Mutasarrifiyya was in fact to establish the confessional political representation as a settlement to a conflict. But later, that was no longer that settlement was no longer a settlement, especially after the establishment of the state in 1920, but more so after independence and the changing nature of Lebanese politics and society. The political process, ideological politics, and also Lebanon's openness to its environment. In fact, Lebanon's historic dilemma is really how to find a way to keep Lebanon a plural democracy, an open society, a free society, while having to interact with a regional system made up of authoritarian states and closed societies. That challenge is not faced by Switzerland, and it's been resolved by neutrality. This is a dilemma that will always be with us. There is no way we can change that situation.
Plus, we are part of a regional system that is one of the most turbulent, one of the most conflictual in the world. I'm not talking only about the Arab-Israeli conflict, which is the classic conflict now, but the fact that with every generation we have the emergence of new conflicts and very deep conflicts, and today we have a new divide. I mean, it existed, but it's been now politicized and it's been violent, namely the new sectarian divide, Sunni-Shia divide in Iraq and elsewhere in the Arab world and the Muslim world. Well, fortunately for Switzerland, they don't have to deal with these issues. Here we have to deal with these issues. But at the same time, we have to recognize that in Lebanon's history, modern history, there have been ways to deal with or to find a common denominator, to have some compromise. And I think our task today is to revive those conditions that were conducive to compromise and to the settlement of conflict. Sometimes we succeeded, sometimes we failed. And this would be our challenge in Lebanon now and in future years. Thank you. Yes. We have time for questions. Yes, please go ahead. Well, I just want to say two words. The one is that your contribution has shown that the problems of our countries are really different, and we are in a different situation also of history, I think. And I have written this book, Swiss Democracy, Possible Solution to Multicultural Societies, the first edition 16 years ago. It's now in the third edition. And I always say that we Swiss, we go not as missionaries to sell our model, because I'm deeply convinced that every country must find its own solutions on its own tradition and on the basis of its cultural heritage. And I think all this democracy and model export today, I'm against it, because we should have much more respect for everybody's own culture. When listening to you, I sometimes had the impression that everybody goes wrong. Now, there is an old saying, which is theory says that nothing works and everybody knows why. Practice is as if everything works and nobody knows why. So practice will find ways, I think. And if there is one thing one could learn from history, that is, it takes time. I mean, in the Swiss case, it takes us 100 years to overcome the cleavages of religion. It took us 120 years to get women's suffrage. Okay. So one should not forget. Yeah, but I say this because we have a large group of political thinkers, politicians who think simply by changing the electoral law or by scratching my sectarian identity from the Hawiyya, that we are creating civility. That's not how civility and national loyalty, it can't happen by fiat. Thank you very much, and now we move to break. Thank you. L'œuvre suisse et l'œuvre héroïne, là ça fait une énorme différence. C'est-à-dire que ça ne se limite pas à l'œuvre que nous adoptons. Mesdames, Messieurs, j'ai grand plaisir à présider ce débat sur un thème que je trouve extrêmement important, très intéressant, puisque nous passons maintenant dans le côté institutionnel du consociatisme ou de la tentative de la gestion du pluralisme. Nous allons tour à tour entendre une présentation de M. André Simonazzi, qui est vice-chancelier de la Confédération helvétique, qui, je comprends, n'est pas un personnage élu de la Confédération, mais c'est un grand employé d'une institution qui va nous introduire.
je comprends que sa présentation va mettre l'accent sur le processus législatif. En Suisse, alors que les présentations qui vont suivre de nos collègues et amis libanais, Dr Antoine Serra et Dr Nawaf Kabara, vont mettre un peu plus l'accent sur des institutions mises en place, ou pas encore, au Liban pour la gestion du pluralisme. Je me pose déjà des questions en tout terme qui vont devoir aborder. Déjà, dans l'entretien que nous avons eu avant de commencer ce panel, ressortait l'absence en Suisse d'une cour constitutionnelle, alors que le Dr Antoine Serra est un digne représentant du Conseil constitutionnel qui est considéré dans l'architecture constitutionnelle libanaise comme une institution clé de la gestion des différents institutionnels qui peuvent exister dans notre système constitutionnel et politique. Monsieur Simonazzi va parler d'un processus législatif que je trouve dans la présentation que j'ai déjà vue extrêmement complexe et intéressant. Alors qu'au Liban, nous avons un processus législatif, une action du Parlement qui est parfaitement gelée, sinon très dysfonctionnelle. Il serait intéressant de réfléchir sur ces mécanismes existants de législation, de rôle du Parlement comme institution non seulement de création législative, mais de débat politique, de dialogue politique. Ensuite, il serait intéressant de réfléchir sur des institutions qui sont prévues dans l'accord d'État et même dans la Constitution, qui ne sont pas encore mises en place. Je pense notamment à la décentralisation, je pense notamment à l'abolition du confessionnalisme. Il faut aussi se rappeler les pouvoirs dont devrait bénéficier le Conseil constitutionnel, mais dont il a été ôté lorsque la loi a été votée en 1994. Il faudrait aussi penser à des institutions qui sont prévues ni à la Constitution ni dans l'accord de Taïf, qui sont mises en place, comme la table ou l'institution dite de dialogue national, qui sont extra-constitutionnelles et qui semblent fonctionner et phagocytent le système constitutionnel libanais. Ces institutions existantes, en filigrane ou non encore existantes, seraient l'objet, je l'espère, du dialogue qui va suivre, non seulement avec nos intervenants, mais avec vous tous. Je vais donner la parole d'abord à M. André Simonazzi pour une vingtaine de minutes, et ensuite 10 minutes à chacun des intervenants. Nous ouvrons ensuite le débat général. M. Simonazzi, vous avez la parole. Merci. D'abord, j'aimerais vous adresser évidemment au nom du gouvernement suisse les salutations du gouvernement qui se réjouit de pouvoir participer par ma voix à cette séance de conférence aujourd'hui. Vous savez que les liens sont étroits entre le Liban et la Suisse, pour des motifs parfois un peu de clichés, comme on a entendu ce matin. J'ai appris que parmi ces clichés, il y en avait un nouveau qui pouvait apparaître, apparemment tout à l'heure. J'ai entendu M. Jean Aziz qui disait que les Libanais se plaignent apparemment de la politique au Liban environ 4 heures par jour. Quand je lis parfois certains journaux en Suisse, moi j'ai l'impression qu'en Suisse, ils se plaignent toute la journée du gouvernement. Et je vois qu'on a peut-être des points communs qui sont ignorés jusqu'ici, mais qui pourraient faire l'objet de nouveaux cycles de conférences prochainement. Comme on l'a dit ce matin, comparaison n'est pas raison, c'est un problème, un proverbe qu'on utilise beaucoup en Suisse. Donc mon propos sera à nouveau pas de faire une comparaison entre les systèmes suisses et le système libanais. D'ailleurs, je serais bien incapable, je ne connais pas du tout le système libanais dans sa profondeur. J'ai eu quelques impulsions ce matin qui étaient très intéressantes et je me réjouis de la discussion qui pourrait suivre à cette présentation. J'aimerais plutôt essayer de vous donner un petit peu la vision de l'intérieur quand on vit au quotidien ce système qui a été décrit ce matin très bien sur le plan historique par Mme Herman ou par M. Linder sur le plan des sciences politiques, voir comment ça fonctionne dans la réalité. Et je crois que quand on montre ensuite comment ça fonctionne vraiment dans la réalité, on comprend tout de suite que ce n'est pas transposable, que c'est un système qui conviendra probablement uniquement à la Suisse et aux Suisses, mais que peut-être certains des éléments, certains instruments peuvent faire l'objet d'une réflexion qui peuvent nourrir ensuite un débat ailleurs. J'aimerais commencer peut-être par 2-3 considérations que vous avez déjà entendues ce matin, mais comme il y a des cartes en couleur, peut-être que ça permet de rafraîchir un petit peu la mémoire et de se remettre du repas
qui vient de se dérouler. Donc la Suisse, c'est un ensemble effectivement de 26 cantons, tous différents, raison pour laquelle j'ai mis l'ensemble de ces cantons dans différentes couleurs. Il n'y en a pas un qui est pareil, pour de multiples raisons. Je reviens directement sur la question déjà des régions linguistiques. Ça a déjà été évoqué ce matin. 4 régions linguistiques distinctes. On a une région germanophone, que vous voyez en blanc sur cette carte, la région francophone, la région italophone, et puis une région encore romanche. Ça paraît simple comme ça sur la carte. Il semblerait qu'on pourrait avoir 4 régions distinctes, mais quand on va dans la réalité, c'est un tout petit peu plus complexe. Je prends l'exemple du canton des Grisons, qui est celui-ci, considéré comme romanche. En fait, ce canton, il est trilingue, parce qu'il y a 2 enclaves italophones qui font partie du canton des Grisons, et puis une grande partie du canton est germanophone. Une seule partie du canton parle le romanche. Le romanche, en plus, c'est une question très débattue au sein des romanches eux-mêmes, puisqu'il y a le romanche Richum, qui est un romanche considéré comme officiel, qui a été codifié, mais chaque vallée parle son romanche et est fière de parler son romanche. Donc, au sein des minorités, il y a encore d'autres minorités qui appartiennent à d'autres régions. Si on regarde la région francophone elle-même, qui est ici décrite en bleu, si je prends par exemple le canton du Valais, d'où vient M. Pascal Couchepin, le canton du Valais est un canton seulement à majorité francophone. Une grande partie du canton, enfin un tiers à peu près de ce canton, est germanophone. Il en va de même du canton de Fribourg ici, qui a une partie germanophone, la Saint-Gilles, qui est importante. Si on regarde la zone même dite germanophone, là aussi on a des minorités au sein de cette majorité cette fois. La région qui borde le canton du Jura ici est une région francophone au sein du canton de Berne. Donc partout des minorités au sein des majorités, déjà rien du point de vue linguistique. Ça montre un petit peu le problème. Ça donne déjà un indice sur le fait que si on voulait penser division ou si on voulait, par exemple sur les critères linguistiques, définir des frontières, on serait déjà dans un grand embarras. Sans oublier que les mouvements de population depuis bien longtemps font que dans les régions, même uniquement francophones ou uniquement germanophones, se sont établis des Romands, des Tessinois et des francophones, pour des motifs des fois simplement de formation. Donc voilà la situation linguistique rappelée, ça a déjà été dit ce matin, donc je passe. Je reviens aussi sur la question des principales confessions en Suisse. De nouveau par une carte, pour montrer un petit peu la complexité du problème, même si on a l'impression, comme ça peut-être été dit ce matin, finalement c'est assez homogène, c'est plutôt chrétien la Suisse. C'est chrétien à 80%, mais il y a quand même 20% d'autres religions, et c'est surtout très divisé au sein de cette confession chrétienne. Vous voyez ici en rouge les régions catholiques, et puis en bleu les régions plutôt réformées, et puis il y a des régions mixtes. On voit peut-être pas très bien les couleurs ici, mais toutes ces régions ici sont des régions où la majorité est soit relative de l'une des religions, ou bien où il y a une majorité qui n'est pas forcément très définie, ça dépend des endroits. Si je reprends l'exemple du canton des Grisons, c'est celui-ci. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit déjà trois langues dans le canton. Vous voyez ici, il n'y a pas seulement 3 langues, mais c'est un panachage aussi entre religions, principalement réformées, mais avec des enclaves catholiques bien marquées. Donc on a un panachage, y compris au niveau régional, entre les religions et les langues. Je passe très brièvement encore sur la naissance de cet État fédéral, donc, qui vous a été présenté ce matin. Vous voyez ici que c'était un processus successif, c'était un processus long, entre le XIIIe et le XIXe siècle, peut-être à peu près. Les historiens, Madame Herman me corrigera si je dis des bêtises, c'est plutôt la construction petit à petit, jusqu'à ce qu'on ait à peu près les frontières extérieures qui soient définies. Vous voyez ici les premiers cantons en noir qui se sont constitués, suivis ensuite de ces cantons pour aboutir enfin à l'ensemble de la Suisse. Les frontières extérieures ont été fixées finalement plus ou moins
début du 19e siècle, mais le processus n'était pas terminé. On a la construction intérieure de la Suisse qui a continué, puisque par exemple ce canton ici, le canton du Jura, est un canton très récent. Il a été confirmé en votation populaire en 1978 seulement, avec la création de ce canton du Jura. C'était une séparation qui s'est passée de manière pacifique, mais sur fond d'un conflit qui, pour en être pacifique, était quand même un conflit déterminé. Cette question, d'ailleurs, du canton du Jura n'est pas tout à fait terminée. Elle est liée d'ailleurs à la question des langues. Je vous disais tout à l'heure, ce canton de Berne, qui est le canton d'ailleurs qui est hôte de la capitale du pays, et qui est un canton bilingue, il a une partie effectivement du canton ici francophone, la région de Moutier, où la question de l'appartenance, soit au canton francophone du Jura, soit au canton de Berne, est toujours posée, se pose régulièrement, même si plusieurs votes ont jusqu'ici toujours confirmé la construction actuelle. Cette question, dite la question jurassienne, on le connaît sous ce nom-là en Suisse, montre que les conflits qui vous ont été présentés tout à l'heure n'ont pas forcément une fin qui a été atteinte avec la formation de l'État fédéral. Voilà, sur ce plan-là, j'essaye de passer, si la télécommande veut bien, au dia suivant. Donc cette diversité typiquement suisse, et là j'insiste là-dessus, ça a été dit ce matin, la diversité libanaise est une autre diversité, la diversité suisse ne pouvait être contenue que par un certain nombre d'évolutions et d'instruments. Parmi ces instruments, j'aimerais évidemment m'arrêter aux instruments démocratiques pour montrer que là aussi, ça n'a pas été une création qui s'est faite en un jour, ça a été rappelé ce matin par le professeur Lindner aussi, c'est une construction finalement dans le temps, due à une nécessité d'un certain conflit qui ont abouti à la création de certains instruments. 1848, donc juste après cette fameuse guerre civile, la dernière guerre civile à peu près qu'a connue la Suisse, était, comme l'a dit Pascal Couchepin ce matin, les guerres civiles en Suisse, même les guerres civiles restent à l'image suisse. C'est des guerres civiles assez modestes. On n'a pas compté plus de 100 morts lors de cette guerre civile. Elle a duré quelques jours. Elle n'a pas été donc aussi meurtrière que ce qu'on entend souvent par le mot guerre civile. Mais enfin, quand même, c'était un conflit violent qui a nécessité un règlement. Et la Constitution de 1848, qui a créé l'État fédéral, le système bicaméral, introduit un premier instrument des droits populaires qui était le référendum obligatoire pour toute modification de la Constitution. C'était un instrument, un droit populaire qui concernait uniquement la Constitution, donc qui n'était pas encore le droit de référendum qu'on le connaît aujourd'hui. Ce droit de référendum a dû venir plus tard, lors de la révision de la Constitution, 1874, lorsque là on a introduit, c'est l'étape probablement principale pour moi, de l'évolution des institutions pour ce qui concerne les droits populaires, enfin une des principales, c'est l'introduction du référendum facultatif contre des lois fédérales. C'est cet instrument qui va obliger en fait le gouvernement aujourd'hui à fonctionner comme il fonctionne, le Parlement à fonctionner comme il fonctionne, et puis notre démocratie à être si difficile à rénover si on veut rénover quelque chose. Je viendrai sur ce point avec l'illustration d'un exemple précis tout à l'heure. En 1891 était fixée aussi l'initiative populaire portant sur les révisions partielles de la Constitution, après bien évidemment des essais et des évolutions. Comme ça vous a été dit tout à l'heure, je ne reviens pas sur les conflits qui ont à chaque fois provoqué la création de ces instruments. Je ne reviens pas non plus sur les motifs qui ont poussé à créer ces instruments, ça vous a été exposé tout à l'heure. Mais ces deux instruments principaux, le référendum facultatif contre les lois fédérales et l'initiative populaire, sont les deux, sont au cœur des droits politiques suisses qui sont encore aujourd'hui en fonction. Mais ça a pris quand même, vous voyez, depuis 1848 jusqu'à 1891, un certain nombre d'années pour être fixés, les droits populaires. Je reviens ensuite sur la période suivante, très brièvement, 1918 à 1959, on a de nouvelles évolutions dans l'établissement du système suisse, ça vous a été dit encore tout à l'heure, je suis désolé, je répète, mais enfin, quand on vient troisième, c'est toujours le danger de devoir répéter un petit peu ce qui a été dit auparavant, l'introduction du système proportionnel au Conseil national, après à nouveau un conflit quand même. 1959, c'est la date ici qui occupe souvent le gouvernement, puisque c'est la création de la formule magique, c'est-à-dire une sorte de
représentation proportionnelle au gouvernement des principales forces en présence. Je vous montrerai ça tout à l'heure aussi par exemple concret sur la manière dont ça fonctionne. Donc, depuis le 19e siècle, il y a des droits populaires qui sont établis. Ces droits populaires, ils ont surtout été très vécus, comme je montre le prochain dia ici. J'ai pris les droits populaires depuis 1789 à mai 2010, en ce qui concerne le référendum au niveau national. Je parle du niveau national, évidemment. Combien de référendums y a-t-il eu dans le monde qui ont, à notre connaissance, 1500 à peu près référendums, dont 564 en Suisse. Ça veut dire qu'un tiers des référendums qui ont eu lieu dans le monde depuis la Révolution française jusqu'à nos jours ont eu lieu en Suisse. Je vais vous dire à quel point le référendum a pris une importance vitale dans le système politique suisse. Si je prends l'initiative populaire, là les chiffres sont peut-être un peu moins impressionnants. Vous voyez, il y a eu en tout à peu près, bon, il faut ajouter 155 et 17 initiatives, ça fait à peu près 180 initiatives populaires, depuis que l'initiative populaire a été créée en 1891, dont seulement 17 ont été acceptées par le peuple en votation populaire. On pourrait se dire, tiens, là, l'initiative populaire, c'est pas très efficace. Il ne faut pas se fier à ce chiffre-là, parce que si on prend les exemples concrets, souvent l'initiative populaire, même si elle n'a pas eu un résultat, elle n'a pas été acceptée, si elle a été retirée, c'est souvent parce qu'elle a eu un effet auparavant. C'est parce qu'elle a atteint son but avant d'être soumise au vote populaire, auquel cas elle est retirée, ou bien elle a modifié la législation de telle manière dans les débats que le peuple n'a plus besoin de l'accepter pour que quelque chose change. C'est notamment été le cas récemment dans le domaine du droit d'asile, où les discussions sur les initiatives populaires qui ont eu lieu à ce sujet ont conduit à des durcissements de la loi sur l'asile, qui ont ensuite rendu les initiatives populaires moins nécessaires. Donc on a deux instruments là qui influencent grandement la vie politique en Suisse. Je passe sur les conditions de ce référendum et d'initiative. Ce sont des détails. Pour en venir un petit peu plus au gouvernement, tout à l'heure vous avez vu la photo officielle de 2007 du gouvernement. Ici, c'est les séances du gouvernement dans la salle dite du Conseil fédéral, donc dans la salle du gouvernement, telle qu'elle se déroule. Donc le gouvernement siège, 7 membres élus par le Parlement, plus la chancelière, elle-même élue par le Parlement, ce qui fait que si on compte les élus au Conseil fédéral, on a une égalité parfaite, 4 femmes, 4 hommes. Évidemment, la chancelière n'a pas les mêmes pouvoirs que les conseils fédéraux. Elle a un droit de consultation. Elle représente par contre ces objets devant le Parlement, et c'est quelque chose d'intéressant. Et les deux vice-chanceliers, qui sont effectivement de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires et non pas deux élus, mais qui participent aux séances du gouvernement, chacun dans leurs fonctions respectives. La mienne, comme il a été rappelé, effectivement, de faire le protocole des discussions au sein du Conseil fédéral, ce qui n'est pas trop difficile, et surtout d'organiser la communication du Conseil fédéral, ce qui est parfois plus difficile. L'autre vice-chancelier, lui, a une tâche directement en lien avec les affaires du Conseil fédéral, puisqu'il s'occupe du protocole des décisions du Conseil fédéral. Quand on sait qu'il y a plus de 200 objets parfois qui sont discutés lors d'une seule session du gouvernement, c'est une tâche qui relève évidemment une très grande importance. Le gouvernement suisse, à peu près par année, discute de 2500 objets, prend 2500 décisions. Elles ne sont pas toutes de la même importance, mais ça donne un petit peu la dimension de ce qui doit être décidé au Conseil fédéral. Alors j'aimerais revenir simplement sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Depuis 1959, au Conseil fédéral, on a une représentation proportionnelle des différents partis. Actuellement, 5 partis gouvernementaux. Donc on a 1 ou 2 représentants de ces partis dits gouvernementaux, puisqu'ils sont au gouvernement, qui siègent au Conseil fédéral. La majorité, si on regarde la majorité telle qu'elle est dessinée politique, on pourrait dire qu'il y a une majorité plutôt de droite au sein du Conseil fédéral. Et puis, puisqu'il y a 2 représentants de la gauche, et puis les autres sont des représentants des partis soit du centre, soit de la droite. En réalité, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. En réalité, chaque parti, comme l'a rappelé ce matin le professeur
Linder, est tour à tour majoritaire ou minoritaire. C'est le fonctionnement quotidien que je constate au Conseil fédéral. Dans un objet, on discute dans un clivage gauche-droite, sur un autre objet, selon des critères éthiques. Les critères éthiques ne connaissent pas le clivage gauche-droite. Parfois, ce sont des critères régionaux qui sont plus importants pour l'objet qui est discuté que le critère politique lui-même ou bien le critère confessionnel. Donc les alliances changent continuellement au sein du Conseil fédéral en fonction des besoins. Il y a même parfois, et ça j'ose peut-être l'avouer ici puisqu'on est entre nous, c'est pas officiel, qu'il y a des clivages, personne ne nous entend, je peux couper le micro peut-être, il y a parfois des clivages tout simplement, effectivement, hommes-femmes, qui ont lieu au sein du Conseil fédéral, qui, sur certains objets, orientent la discussion dans un sens ou dans un autre. Et je pense que la dynamique est différente au Conseil fédéral depuis que la représentation féminine a augmenté. Pour le bien du gouvernement, je le précise. Donc on a une représentation depuis 1959 de ces principales forces qui oblige à trouver sur l'ensemble des décisions qui sont prises un consensus. Et comme ces clivages changent constamment, le respect mutuel est une obligation, c'est une obligation tactique tout simplement. La règle de fonctionnement, on a deux règles, alors on a deux mots qui sont presque sacrés, encore plus que les convictions personnelles, qu'elles soient religieuses ou éthiques, c'est le mot de collégialité et concordance en Suisse. La collégialité, ça veut dire, chacun la comprend un petit peu comme il veut, mais elle est quand même fixée dans la Constitution depuis 1999 à son article 177, c'est la capacité à devoir décider en tant que collège sur un objet et de représenter cette décision ensuite vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire quand la décision est prise, qu'on ait perdu ou gagné au sein du Conseil fédéral, parce qu'il peut y avoir des votes, une majorité de 5 contre 2, 4 contre 3, ou bien une unanimité, quand la décision est prise, elle doit être représentée vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est la décision de l'ensemble du collège. Évidemment, c'est une décision, une interprétation un peu étroite de cette collégialité. La collégialité commence, à mon sens, déjà en amont de cette décision. Si les avis sont trop tranchés, trop divers, 3 jours avant que la décision soit prise et qu'ensuite la décision est prise et qu'on annonce cette décision et que tout le monde sait que 2 des membres du gouvernement étaient complètement à l'opposé, la discussion dans le public ne peut plus être une discussion sereine, c'est plus crédible de dire que c'est une décision du collège. Ici, on a vraiment une zone d'interprétation, une zone de difficulté à interpréter toujours cette collégialité qui fait qu'on a régulièrement des discussions sur la portée de cette collégialité. La collégialité, elle n'est pas seule, elle est en lien avec un autre principe de gouvernement qui est le partage des tâches au sein du gouvernement entre les départements, la départementalisation. Elle est souvent critiquée, cette départementalisation, parce qu'on estime actuellement que c'est la collégialité qui devrait avoir le dessus, mais elle est aussi dans la Constitution prévue pour le fonctionnement du Conseil fédéral. Les deux doivent aller ensemble et doivent se soutenir l'une l'autre. C'est toute la difficulté de faire fonctionner ce gouvernement de cette manière-là. Le principe de la concordance, bon, je ne veux pas revenir là-dessus, c'est le fait que toutes les forces politiques soient représentées dans notre système politique. Ça a été expliqué déjà ce matin, en d'autres mots, je ne vais pas revenir. Je vais venir par contre au processus législatif, comme il vous a été annoncé ce matin, pour vous expliquer maintenant vraiment très concrètement comment ça fonctionne. J'ai choisi de vous présenter un processus, comment fonctionne en fait l'adoption d'une loi, parce qu'en Suisse, tout commence par des lois. S'il n'y a pas une loi, on ne peut pas fonctionner en Suisse. Si une décision, quelque chose doit être amélioré, si on doit prendre une décision, il faut que ce soit soutenu dans une loi. Quand la loi est là, ensuite, on l'applique, comme ça a été dit. Donc on a une vision assez légaliste, finalement, de la manière de fonctionner. La loi, j'ai choisi, avant de commencer à vous expliquer ce processus, de mettre justement ce qui dirige un petit peu tout ce processus. Ce processus, il y a une épée de Damoclès dès le départ sur toute loi en Suisse, c'est le référendum facultatif. Et ça se présente sous cette forme. Vous avez ici la formule qui est l'arme absolue, soit pour les groupements qui en usent et qui en abusent parfois,
ou bien par les forces qui veulent effectivement faire entendre leur voix, c'est ce formulaire qui peut être utilisé pour demander le référendum et récolter les signatures nécessaires. Donc, dès le moment où une loi va être discutée, on a cette conscience, c'est qu'à la fin, il peut y avoir une votation populaire, et que s'il y a une votation populaire, il faut gagner si on veut modifier quelque chose. Donc, ça va diriger un petit peu tout le travail. Dès le moment où le processus législatif commence, l'impulsion peut venir évidemment du Conseil fédéral lui-même. Je prendrai ce cas-là pour simplifier, parce que je ne veux pas trop allonger. Donc si le Conseil fédéral prend l'initiative de faire une loi, ça va commencer par déjà un long processus interne. Un département va être chargé, qui est le département, par exemple, compétent. Admettons que ce soit une loi sur l'environnement, introduction d'une taxe, par exemple, sur les carburants. Cette loi, ce projet de loi va être développé au sein du département. Une commission d'experts va probablement travailler et puis va faire que le chef du département va dire à un moment donné « c'est bien, je suis d'accord avec cette proposition telle qu'elle est maintenant, mais avant d'aller au Conseil fédéral, consultons un petit peu ». Parce qu'on n'est jamais sûr que, autrement, la discussion au Conseil fédéral, avec cette représentation des 5 partis, ça va fonctionner. Donc on fait une consultation interne, qu'on appelle consultation des offices. Pendant quelques semaines, 3 semaines en général, le projet de loi va circuler. On va récolter des réactions. Donc les milieux du département, le département des finances va probablement dire « bon projet, mais attention, il risque de nous coûter cher, il faudrait couper un petit peu ». Le département de l'économie va nous dire « oui, pas mauvais projet pour l'environnement, mais pour l'économie, ça pose quand même un petit problème si vous allez dans cette direction ». Le SECO chez nous, qui est l'organe qui s'occupe vraiment de la politique économique en lien avec les milieux patronaux très souvent et trop souvent, va faire ses remarques. Il va dire ici, il faut quand même améliorer les formulations. On va avoir les autres départements qui ont d'autres intérêts, qui vont dire, bon tiens, je vais peut-être soutenir, je ne vais rien dire ce coup-ci, la dernière fois je me suis déjà annoncé, si je fais à nouveau des remarques sur le projet de loi, la prochaine fois que je vais présenter mon projet de loi, Dieu sait ce qui va venir en retour, donc on laisse passer. Et puis on a finalement, après 3 semaines, un certain nombre de remarques qui ont été faites sur le projet. Le département concerné va retravailler ça, il va dire s'il est d'accord ou pas. Sur certains points, il va faire les modifications nécessaires, sur d'autres, il dira non. Là-dessus, je ne suis pas d'accord, ça change trop mon projet, je vais quand même au Conseil fédéral. Je vais tenter de trouver une majorité au Conseil fédéral. Ça, c'est le mot magique aussi. Il faut toujours tenter de trouver des majorités. Ça, qu'on soit au Parlement, qu'on soit au gouvernement, c'est le principal souci à peu près. Donc, la loi va être ensuite présentée à une séance du Conseil fédéral, et puis vont se dérouler un certain nombre de discussions. Souvent, la discussion va prendre 1 à 2 séances du Conseil fédéral avant qu'on ait une véritable décision. Les arguments vont tomber, on va voir dans une première discussion où se trouvent un petit peu les lignes de fracture. Souvent, le conseiller fédéral, donc le ministre qui présente sa loi, va lui-même dire « je retire le projet et puis je reviens la semaine prochaine en ayant clarifié certains points ». Pendant ce temps-là, il va prendre contact avec ses collègues et puis il va trouver la majorité nécessaire pour faire passer le projet. Quand ce projet a été adopté au Conseil fédéral, vous voyez, c'est déjà assez long. Je prends beaucoup de temps, je suis désolé, je vais essayer d'aller plus vite pour la suite, mais on a un système qui demande de trouver des consensus, et c'est très long. Quand on a fait le consensus au gouvernement, on pourrait se dire, bon, ben, ils ont fait un bon pas. Comment ça va se passer par la suite? Alors là, on se dit, maintenant, on va aller au Parlement. Mais avant d'aller au Parlement, on n'est pas tout à fait sûr quand même qu'on a des chances avec notre projet de loi. Alors le gouvernement va envoyer le projet de loi dans ce qu'on appelle la procédure de consultation. Qui va être consulté? Là, ça dure plus longtemps, c'est 3 mois. On envoie le projet adopté, en principe 3 mois. Il y a des procédures d'urgence, mais on ne va pas rentrer dans les détails. On envoie donc le projet à tous les cantons, à toutes les associations qui représentent les régions de montagne. On envoie ça c'est historique, c'est comme ça, aux associations faîtières de l'économie. Et puis en principe, chaque Suisse ou chaque Suissesse est appelé à se prononcer, il peut se prononcer et faire parvenir une prise de position sur le projet, cet avant-projet qui est soumis à la discussion. Après cette consultation, on arrive, il y a des centaines de prises de position qui sont adressées au département concerné, on retourne au gouvernement. On fait
On dépouille cette consultation et puis on dit « Ah, voilà, cette disposition de la loi, elle a rencontré vraiment l'opposition de tout le monde. Personne n'en veut, ni l'économie, ni les cantons, on n'a aucune chance. » Donc là, si on est intelligent, on tire les enseignements et on adapte le projet de loi sur ce point-là. Il y a des cas qui sont moins clairs. Ah, les cantons sont pour, l'économie est contre. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on devrait avoir plus de chance avec les cantons qu'avec l'économie. On garde cette disposition. Sur certains points, c'est des questions de principe aussi. Là, le gouvernement dira non, même si l'opposition nous montre que ce sera difficile, on y va quand même à la discussion au Parlement. Peut-être que la discussion montrera que c'était nécessaire et qu'on arrivera à convaincre encore dans les débats. Pour qu'on ait cette assurance maternité. Donc là, c'est un délai non seulement très long, mais trop long. D'autres lois peuvent durer 12, 14 ans. On a un certain nombre d'exemples, je ne veux pas les détailler, pour être mises en valeur. Ça va des fois plus vite que ça. Donc, système lent, oui, on peut dire oui. Mais si on regarde où se trouve la Suisse actuellement dans ses politiques en général, que ce soit la politique financière, politique économique, elle n'est pas moins avancée sur ces questions-là que ses voisins européens, par exemple. Elle est même mieux placée dans bien des domaines. Si on regarde la politique environnementale, la Suisse finalement a réussi à introduire une taxe sur le CO2 en Suisse, alors qu'elle n'existe ni en Allemagne ni en France. En France, il a fallu attendre des discussions sur le Grenelle de l'environnement, par exemple, pour qu'on parle taxe carbone. Et puis on connaît la suite de cette discussion, où elle est aujourd'hui, les difficultés qu'il y a. Alors notre système, cette démocratie dite consensuelle, comme les appelait le professeur Linder ce matin, effectivement demande un certain nombre d'années pour aboutir à des solutions, parce qu'on va de correction en correction, mais à la fin on a une décision et puis on a quelque chose qui tient la route. Souvent dans d'autres pays, on attend très longtemps avant d'être actif, c'est aussi parce que tant qu'il n'y a pas de nécessité absolue, on ne prend pas de décision. Ensuite on prend une décision très courageuse, qui est corrigée parce qu'il y a de l'opposition, pour aboutir finalement au bout du même nombre d'années à une situation assez comparable. Donc lent, oui, parfois, mais pas toujours. Deuxième conclusion, ce système, tel qu'il vous a été montré, fédéraliste, système représentatif, système de recherche de consensus, c'est aussi un système de partage du pouvoir. Partage entre le gouvernement, le Parlement, le peuple, partage entre le niveau fédéral, donc le niveau du gouvernement central, et puis les entités que sont les cantons, partage entre les cantons et les communes. Certaines politiques sont partagées à tous les niveaux. Et donc, on a un partage qui aussi contribue à maintenir les équilibres. Troisième conclusion, je dirais, une certaine fiabilité dans la durée. Il a fallu des années pour construire le système. Il a fallu des conflits. Les conflits ne sont pas tous résolus, peuvent ressurgir. Mais le système actuel, il est extrêmement stable. Il est d'ailleurs tellement stable qu'en Suisse, on peut prévoir les votations pour les 20 prochaines années. Et non seulement on peut les prévoir, mais on les prévoit, et il y a un calendrier, je vous l'ai mis ici, calendrier des votations pour les 20 prochaines années, jusqu'en 2029, 4 votations par année, c'est prévu, les dates sont là. Pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est parce qu'il y a encore des votations cantonales, évidemment, qui doivent être couplées avec les votations nationales. Mais vous avez ici, pour que chaque canton, chaque entité puisse se prévoir, les votations, une par trimestre, une par quartal, jusqu'en 2029. Alors, est-ce que c'est un système sclérosé qui n'évolue pas? Non, on l'a vu, l'histoire montre, les droits politiques ont évolué, la formule magique a été instaurée en 59, etc. Le droit des femmes a été introduit en 71, donc ça a constamment évolué. Ça continue d'évoluer aujourd'hui. Évidemment, on est un peu forcé à évoluer grâce aux technologies de l'information, puisqu'aujourd'hui on a tellement de référendums et tellement de dates prévues pour les prochaines années, il faut aussi penser aux instruments de cette démocratie directe. Le vote électronique, c'est un instrument, un nouvel instrument qui doit être instauré absolument. Beaucoup de pays avaient discuté du vote électronique pendant de nombreuses années, et la Suisse est quasiment le dernier pays à tester encore et toujours aujourd'hui ce vote électronique. Ce sera une nécessité parce que les services postaux étant ce qu'ils sont,
avec l'email. Vous savez qu'en Suisse, on constate depuis des années une diminution constante des lettres et du courrier traditionnel. Si le courrier traditionnel, on a le vote par correspondance, les gens votent en principe, en grande majorité aujourd'hui par correspondance. Si ces services postaux venaient à diminuer, par quels moyens est-ce qu'il faudrait remplacer ça? Et que le vote par Internet. Le vote par Internet, ça veut dire chacun depuis chez soi, depuis son computer, doit être identifié en tant que citoyen, doit pouvoir participer sur ce plan-là. Alors on est dans ces phases de développement maintenant du vote électronique, ça va se poursuivre ces prochaines années. Déjà plusieurs cantons font l'expérience avec leurs Suisses de l'étranger qui peuvent désormais voter par Internet. Donc le système continue d'évoluer. Un dernier cliché, puisqu'on a beaucoup parlé des clichés aujourd'hui. Au Liban, on peut observer les montagnes depuis le littoral. Et bien en Suisse, c'est depuis le palais fédéral souvent qu'on peut les voir. Ce sont les Alpes dites bernoises. Vous pouvez voir ici derrière avec le Mönch, l'Eiger et la Jungfrau, une image un peu d'Épinal. Peut-être pour vous donner envie la prochaine fois de venir, vous en Suisse, nous présenter le système libanais qui sera, j'en suis sûr, plein d'enseignements aussi pour nous, pour comprendre la région, comprendre ce qui s'y passe, et puis peut-être pour nous en inspirer. Merci beaucoup. Merci, M. Simonazzi, pour cette présentation qui était tout autant intéressante que dans les délais. Et je vous garantis que vous aurez très peu à apprendre de la pratique libanaise en termes de législation. Et je ne souhaite que vous ne copiez en aucune manière quelconque des processus qui sont en place au Parlement libanais. Il est une chose que je trouve apaisante, c'est la lenteur du processus en Suisse. Je crois que nous ne pouvons que vous faire la compétition en termes de lenteur. Je ne peux pas parler en termes de qualité ou de participation, mais je vous remercie. Je ne vais pas, certainement pas prendre la parole moi-même pour commenter vos propos. Je les laisse à d'éminents intervenants. D'abord, je passerai la parole au docteur Massarra, Dr Antoine Massarra, comme ceux qui sont présents le connaissent, professeur de sciences politiques, éminent chantre du consensualisme ou du processus du consociatisme libanais, plusieurs publications, mais aussi membre du Conseil constitutionnel libanais. À vous la parole, M. Massarra. Vous avez vu quand même, grâce à l'exposé de M. Simonazzi, que le système quand même marche jusqu'à 2029, malgré certaines lenteurs et avec une certaine efficacité. Je vais essayer d'apporter 3 ou 4 points qui éclairent certaines données de l'exposé de M. Simonazzi. Tout cet édifice absolument extraordinaire, élaboré, mûri, il y a derrière tout ça, c'est sous-tendu par une culture de l'égalité légale. Il y a une culture de l'égalité qui soutient tout ce système et qui fait que ce système continue, marche, il est protégé, il est plus ou moins efficace. Et ça, cet aspect culturel, de culture de l'égalité en Suisse, c'est ça sur lequel il faudrait insister. Et là, quand j'ai lu certains ouvrages sur l'histoire de la Suisse, j'ai vraiment été atteint d'un traumatisme. Traumatisme au sens de Freud, mais traumatisme salutaire. J'ai remarqué comment dans l'histoire de la Suisse, tout Suisse, quelle que soit son appartenance, est atteint d'un traumatisme à l'égard des conflits intérieurs et à l'égard des ingérences extérieures. Et tous les conflits sont présentés en termes de comptabilité. Les historiens suisses des manuels scolaires sont des historiens comptables qui vous racontent combien ça coûte, combien ça a coûté. Finalement, c'est un traumatisme salutaire. C'est ce dont nous avons peut-être le plus besoin au Liban. Et cela, en fait, a émergé le 14 février 2005, quand la population libanaise, suite à l'attentat terroriste militaire contre le président Hariri, la population entière s'est sentie en danger. Nous sommes tous menacés. Je me rappelle avoir vu un film il y a en 2004-2005, un film fait par un metteur en scène suisse, Labyrinthe.
Bien, ça a été projeté dans le monde, ça a été projeté dans les salles au Liban. Ça traite de certains épisodes de la guerre au Liban. Et il s'agit dans le film d'un professeur d'université étranger qui vient au Liban pour voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe et pour essayer de comprendre. Alors, dans un des passages du film, il y a un cendrier sur la table des conférenciers. Il prend le cendrier et il dit « Certains disent que ce cendrier est un complot sioniste. D'autres disent que ce cendrier est un complot américain. » Et il se tait. Un des participants lui demande « Et vous, qu'est-ce que vous dites ?» Le conférencier répond « Moi, je dis que c'est un cendrier. » Et le cendrier tombe de ses mains et se fragmente en plusieurs morceaux. C'est-à-dire, vous êtes tous en danger, cessez de cogiter, de ratiociner, si vous voulez, de chercher la cause et le responsable, vous êtes tous en danger. Ça, c'est un sentiment de cohésion nationale énorme. Et l'histoire du Liban est tellement riche, aussi riche que celle de la Suisse, en conflit et en consensus. Est-ce qu'il fallait l'opération militaire terroriste du 14 février pour que la population se réveille, malgré toute cette expérience riche? C'est une question de mémoire, de culture. Sur la question de légifération, de législation, nous avions visionné un film chez M. l'ambassadeur, grâce à son initiative, dans sa résidence privée, nous avons vu le processus de légifération. C'était absolument merveilleux. Comment on passe la loi d'un processus à un autre et comment on débouche des politiques publiques. Il faudrait, Madame Kari, projeter vraiment ce film. C'est vraiment une leçon pour voir comment se fait à beaucoup de parlementaires, comment se fait la légifération. Nous avons vu ça, c'était merveilleux, ce processus qui est plus ou moins vraiment réellement, qui est efficace et qui débouche sur des politiques publiques consolidées, avec de fortes chances d'applicabilité, d'effectivité. Parce que souvent, on peut produire des lois rapidement, mais sans garantie d'effectivité. Et en fait, cette lenteur-là, qui passe par un processus relativement long, assure l'applicabilité des lois. Je passe à un second problème, parce que je peux maintenant me verser dans des considérations constitutionnelles et juridiques, mais notre expérience montre qu'aujourd'hui, au fond, nous n'avons pas de problème constitutionnel majeur. Je dis majeur. Nous avons énormément de problèmes de gouvernance. Pourquoi nous n'avons pas de problème constitutionnel majeur? Parce qu'au fond, tout le régime constitutionnel libanais, comme celui de la Suisse d'ailleurs, est le fruit d'une longue maturation historique. Et finalement, vous avez dans la Constitution 5 articles qui n'ont pas changé depuis 500 ans, avec de petites variantes. Vous avez une autre raison qui fait que nous n'avons pas de problème constitutionnel majeur, je dis. C'est que le système politique libanais, au fond, dans ses fondements principaux, je dis dans ses fondements, n'est pas un problème libanais. C'est un problème régional. C'est-à-dire que si les Libanais veulent créer un État musulman, le voisinage a une réaction à ce propos. Si les Libanais veulent créer un État à prédominance chrétienne, il y a une réaction dans la région. Si vous voulez faire partager le Liban, il y a des réactions. Si vous voulez faire un système fédéral, territorial, il y a des conséquences pour cela. Le Liban, dans ses structures, je dis fondamentales, est le fruit d'un équilibre régional. Et les Libanais, quand même, continuent à réfléchir sur des formules sur lesquelles ils avaient réfléchi. Ce que je dis est fortement pragmatique. Vous avez une attitude énorme pour changer dans la structure interne, décentralisation, réforme, changement de quelques textes, décor intérieur, et même bouleverser tout le décor intérieur si vous voulez. Mais les fondements essentiels du Liban sont le fruit d'une maturation historique, le fruit d'une conséquence régionale. Et là, au fond, il y a quelque chose qui montre que le système libanais, finalement, il est solide. Il est solide et il est fragile aussi, les deux.
solide et fragile. Solide, parce que durant 15 ans, on a rempli le Liban de démarcations et de barricades, et ce système est revenu comme il était. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Mais il est aussi fragile, et je crois que sa fragilité est un problème culturel. C'est un problème culturel. Là, je passe à un troisième point. Il y a beaucoup de rapprochements entre le cas suisse et le cas du Liban. Il y a un rapprochement en ce qui concerne l'histoire, la formation des nations. Vous savez, la culture du nation building qui est dominante malheureusement dans le monde et qui est moins aujourd'hui, c'est que les nations se construisent par un centre qui s'étend par la force à toute la périphérie. C'est l'idéologie de l'État national. Or, c'est un auteur suisse, d'ailleurs, dans les années 73, dans une conférence de l'UNESCO, qui est Hans Dalder, qui avait exposé le cas du Liban, de la Suisse, des Pays-Bas, et il a cité le cas du Liban, où il y a des nations qui n'obéissent pas à ce même modèle, qui sont des nations formées par des pactes. En Suisse, on les appelle alliances, diète, covenant, ou bien qu'on les appelle une politique d'accommodement. Ce n'est peut-être pas la bonne solution à la suite de guerres, de conflits qui débouchent sur ni vainqueur ni vaincu. On peut continuer la bataille jusqu'à l'extermination finale. On peut rester dans l'impasse. Le problème n'est pas un problème volontariste. Qu'est-ce qui est mieux? Peut-être l'État national qui s'impose par la force. C'est peut-être plus efficace. Mais le problème, c'est que la première solution n'existe pas peut-être, ou bien elle est trop coûteuse. Et il y a dans ces cas-là la deuxième bonne solution, parce que la première n'existe pas, ou bien elle est trop coûteuse. Et nous sommes le Liban, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, les îles Fidji, l'île Maurice, au moins une quarantaine de pays dans cette situation-là. Malheureusement, dans beaucoup de ces pays, les gens continuent à penser l'idéal de l'État national. Or, il y a plusieurs formes d'État national. Et le malheur, c'est que les élèves à l'école étudient le modèle italien et le modèle prussien d'unité nationale, alors qu'il faudrait aussi leur apprendre le modèle libanais d'unité nationale, le modèle suisse, le modèle indien plus ou moins, le modèle des îles Fidji. Il y a aussi un deuxième rapprochement très utile, c'est que le Liban, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, les îles Fidji, l'île Maurice et d'autres pays appartiennent à la même catégorie constitutionnelle. Je ne dis pas le même régime, la même catégorie de partage de pouvoir, de régime de quotas, de cabinet de coalition, avec des régimes très variés. Et on ne peut pas aujourd'hui étudier le Liban sans perspective comparative. Surtout que le Liban a toujours été pris comme exemple pour fonder la théorie des systèmes de partage du pouvoir, tout comme la Suisse. Et à défaut d'une théorie d'ensemble, beaucoup d'intellectuels libanais dérapent, ne comprennent pas, considèrent que c'est une anomalie. Mais il y a un troisième point où il faut arriver à en tirer des leçons. C'est le problème de la culture politique. Vous avez en Suisse, et vous vivez ça, vous l'avez vécu maintenant, avec l'exposé de M. Simonazzi, il y a une culture de l'égalité, il y a une culture. Nous avons, en tant que Libanais, des qualités extraordinaires, d'adaptation, d'ouverture, de résistance, de culture. Mais nous avons quelques défauts sur lesquels nous n'avons pas travaillé. C'était l'objet d'ailleurs du plan de rénovation pédagogique auquel mes collègues avaient participé, de promouvoir une culture de la chose publique, une culture de l'égalité. Et là, toute action politique a besoin d'une fécondation culturelle. Est-ce que vous connaissez un immeuble en copropriété au Liban où les copropriétaires se réunissent d'une façon réglementaire, payent leurs contributions et respectent les règlements de la propriété? Déjà, beaucoup de Libanais, dans l'immeuble en copropriété, ne savent pas qu'est-ce que la chose publique. Tous les peuples sont pareils, mais ça, il faut le travailler. Et je crois que si nous voulons vraiment œuvrer dans le domaine culturel, il faudrait, je vais terminer, dans quelques grandes perspectives qui donnent de la consistance à tel système. Parce que notre gros dilemme est un dilemme géographique.
nous sommes dans un environnement soit délibérément hostile et antinomique avec le Liban, qui est le cas d'Israël et du sionisme, et nous sommes dans un autre environnement peu démocratique, antidémocratique ou en transition démocratique. Et le Liban est une exception. Comment nous protéger, nous immuniser? On cite souvent la phrase de Nicolas de Flou, « Dressez une barrière autour de votre jardin ». Et là, les grandes perspectives d'une culture politique qui puisse soutenir de tels édifices, c'est la culture de l'égalité légale, c'est la culture d'autonomie pour que les gens soient vigilants, clairvoyants, c'est la culture de la chose publique, c'est la culture pragmatique de citoyenneté pour que les gens soient moins facilement mobilisables, c'est aussi surtout la culture de prudence dans les relations extérieures. Culture de prudence dans les relations extérieures. Déjà dans les écoles, les surveillants disent aux petits-enfants, les petits ne jouent pas avec les grands. Quand le Liban est grand par sa mission, par son rôle, il est très petit dans le jeu des nations. Et alors le Liban est une scène. Et la Suisse a été longtemps une scène d'affrontement, une arène. Et même le Liban, Moukadem, je crois, avait dit le Liban trottoir. Trottoir au sens péjoratif français du terme. Et alors quand les Libanais vont-ils fermer les portes et fenêtres pour rendre service aux autres? Remarquez que les Israéliens ont écrit des tonnes de livres sur le coup de leur invasion du Liban. Les Palestiniens ont tellement regretté leur immixtion dans les affaires libanaises. Le régime syrien parle tellement de ses sacrifices au Liban. Quand nous allons épargner aux autres le coût et les sacrifices? Par une culture d'isolationnisme progressiste. Je ne dis pas isolationnisme progressiste. C'est-à-dire cultiver notre jardin, fermer les portes et fenêtres. C'est le summum de l'arabité. C'est le summum de l'antisionisme. C'est le summum de l'image positive des rapports entre les religions et surtout de l'image de l'islam dans le monde. Ça, c'est un travail culturel qui avait été entamé, qui avait été aussi saboté dans les plans de rénovation pédagogique et auquel il faut redonner de la vitalité. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Merci, professeur Msarra, pour cet exposé. Vous êtes fait l'écho d'une présentation, ma foi, extrêmement intéressante, mais à laquelle vous avez rajouté essentiellement le côté culturel, de cette culture légale, cette culture de la légalité, comme vous l'avez appelée. Vous êtes étendu sur cette dimension culturelle. Je souhaite, ou j'espère, que la prochaine présentation puisse s'étendre un peu plus sur la dimension institutionnelle, puisque la dimension culturelle, tout aussi intéressante et importante qu'elle soit dans la mise en place d'une pratique aussi efficace, aussi efficiente du consensus, ne peut pas se passer d'institutions elles-mêmes aussi efficaces. Et je crois que même au niveau institutionnel, nous avons de grandes déficiences au Liban. Non seulement une déficience de fonctionnement, mais une déficience d'existence. Il y a des institutions qui sont prévues tant par la Constitution que par l'accord de Taïf. Je pense notamment au bicaméralisme libanais. Donc le grand problème se pose. Est-ce que le bicaméralisme est-il utile pour le Liban ou ne l'est-il pas? Est-ce que c'est une institution, à l'instar du fédéralisme suisse, est-elle possible dans un pays unitaire? Un bicaméralisme à la libanaise, quid de la décentralisation qui pourrait se rapprocher autant que possible de ce fédéralisme impossible au Liban. Nous avons un fédéralisme de statut personnel. Nous avons des institutions qui sont intéressantes. La question que je poserai éventuellement à l'orateur qui va suivre sont celles de la question de la construction institutionnelle libanaise qui peut-être ou pourrait-elle étayer une nécessité de construction culturelle de cette nation citoyenne libanaise qui puisse mieux gérer cette différence et ce consociatisme libanais qui se recherche. À ce point, je souhaite passer la parole à mon ami
et néanmoins collègue, enseignant, professeur de sciences politiques à l'université de Balamand. Mais je me dois de m'excuser de mon ami Nawaf Kabara parce que je me dois de quitter. Je m'excuse auprès de vous, de M. Mserra, de mon monsieur. Je suis tenu par une réunion dans 10 minutes. Je ne savais pas que la séance pourrait durer autant. Donc j'espère que Dr Paul Salem pourra me remplacer dans les débats, que je suis désolé de devoir quitter. Je suis certain que les débats seront très intéressants. Paul Salem, hélas. Écoute, je travaille dans l'efficacité de l'horaire. Hélas, hélas. Bien, Paul, monsieur. J'étais une fois en Italie et j'ai trouvé que tous les gens parlaient italien seulement. Ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais. Et j'étais étonné. Alors, j'ai pensé à ça et dit, mais oui, c'est une façon de fortifier le sens de l'identité. Alors, permettez-moi de parler en arabe, parce que je ne comprends pas pourquoi je dois parler en français ou en anglais, si je suis au Liban. Ok, ça va? Ok, ça va. أنا بدي أقول إنه أنا أول تجربتي مع سويسرا بلشت من صغري. كنت بالثانوية، كنا بالمتلام وكان عندي فحص متلام ماثماتيك وما كنا محضرين. فرفقاتي بيقولوا لي نواف إنه شو بدنا نعمل؟ بدنا ندرس. طب بدنا نضرب. قالوا لي كيف بدنا نضرب؟ شو الحجة؟ صدفت قبل بيوم أنا قاري مقال إنه بسويسرا في مظاهرة نسائية تطالب بحق التصويت للنساء في سويسرا 71 من غلط. فأخذنا القرار بالإضراب دعما للمرأة السويسرية. وحتى وقتها أنا قلت لحالي اف سويسرا شو متخلفة. نحن بلبنان من 53 مرأة بتصوت وانتم سنة 73 هلا لسه ما بتصوتوا. هلا فهمت ليش، لأنه بكون ل 29 ل 2029 اتخذوا قرار. طيب. النقطة الثانية بدي أقولها يلي برأيي أهم شيء انقالت بالمحاضرة وبجوز لها علاقة باللي ما قبله، هي دات نزت بس هو الأساس بكل شيء. 1789 1789 يعني عم نحكي على الثورة الفرنسية. واسمحوا لي أقول بكل صراحة وبكل وضوح أنه لولا الثورة الفرنسية ما كانوا أهل سويسرا قاعدين هون عم بيخبرونا عن التجربة السويسرية. وكنا هلا قاعدين بسويسرا بصراعات وخناقات كما لبنان. الثورة الفرنسية هي التي نقلت أوروبا وليست فرنسا فقط من موقع إلى موقع جديد. وأهم إنتاج للثورة الفرنسية هي إنتاج المواطن والقومية. سويسرا نشهد أنها تقدر تعمل مؤسسات وتدير التنوع عندها لأن الثورة الفرنسية سمحت بالديمقراطية ونشرت الديمقراطية على مستوى أوروبا وفرضتها. وبدي أقول إنه نابليون أهم شيء عمل نابليون مثل اللي عملوا معنا إنه وقت ما احتل أوروبا نقل معه الثورة الفرنسية بغض النظر شو عمل شيء ثاني. كمان بدي أقول إنه من حظ أيضا سويسرا إنه هتلر ما طول، ولو طول هتلر سويسرا ما بقيت، ما يكون في وهم أبدا، وخصوصا إذا كان موسوليني بقي كان بإيطاليا. يعني في حقائق بالتاريخ بدنا ناخذها بعين الاعتبار. بينما نحن النظام الحاكم، الشكل النظام الحاكم بسوريا وبإسرائيل لم يزل هو نفسه منذ أكثر من 50 سنة، والصراع لم يزل هو نفسه منذ أكثر من 50 سنة. طبعا أنا عم بقول هالحديث لأني سمعت اليوم خلال النهار كثير من جلد الذات اللبنانية، وأنا لا أعتقد أن لبنان بهذا السوء. أنا من الأشخاص اللي كثير متفائل وكثير فخور بلبنان وبالتجربة اللبنانية، وحقلكم ليش هلا. أول نقطة بدي أقول لكم، بدي أرجع بس قبل ما أحكي عن هذا الموضوع بس ركز شوي على تعليقا، لأنه أنا اليوم حقيقة هلا وصلت المحاضرة، لليوم صباحا وصلت المحاضرة. جي ني با لو jusqu'à ce matin j'ai lu le texte. Donc بدي أقول إنه أنا طبعا عندي تجربة شخصية بموضوع الطريقة اللبنانية في إصدار القوانين، وهي أنا بطلقها الشخصنة في القانون اللبناني. والتجربة هي وقت ما قررنا نحن أن نعمل قانون خاص بالمعوقين في لبنان. وطبعا أنا أتكلم وكنت في ذلك الوقت أعتقد أنه طالما لبنان طالع من حرب فهناك وعي قوي لقضية الإعاقة، ولابد للجسم السياسي اللبناني
من أنه يتحرك بسرعة لإصدار هذا القانون. وطبعا أنتم بتذكروا أنه مجلس النواب أصدر بسرعة قانون العفو عن مجرمي الحرب، وأنا اعتقدت أنه تحصيل حاصل أنه مع وكيل حرب أن يحصلوا على قانون. ابتدأنا بالتحضير للقانون، أنا بحكي لكم بآخر الثمانينات أول التسعينات. كان القانون حاضر إذا ماني غلط بأوائل ب 92 أو 93. أنا شخصيا حملته، رحت عند الرئيس رفيق الحريري بيقول لي شوف نواف، هذا القانون كثير كبير، قسم لي 3 أقسام، أنا مرق لك كل قسم مرتين. قسمت له إياه 3 أقسام، أخذ أول قسم وراح على مجلس الوزراء فيه. الرئيس للجمهورية والرئيس السهراوي بيطلع بيقول شو هيدا؟ قانون معاقين، ليش نحن عايشين بسويد؟ قيموا ما معنا وقت لك شغلات. للرئيس حريري دافع عنه، ولا وزير شؤون اجتماعية دافع عنه، ولا وزراء عندهم اولاد معوقين بالوزاره وانا بعرفهم شخصيا دافعوا عنه. سقط المشروع وكانت صدمه كبرى لي وطبعا للقطاع اللي انا عم بمثل. ماذا فعلنا؟ ذهبت الى المعارضه، وفي ذلك الوقت المعارضه كانت رئيس سليم الحس، الشيخ بطرس حرب، حزب الله، بارتلي امل، نايلة معوض، نسيب لحود، يعني هالكاتيجوري. واجتمعوا معنا بالجمعية وابتدأنا نعرض عليهم المشروع، وإذا بالرئيس إميل لحود يأتي رئيسا للجمهورية ويكلف رئيس سليم الحسن بتشكيل الحكومة. اتصلت بالرئيس الحسن وقلت له هلا صار شو الحجة؟ قال ما في حجة. وفعلا خلال 2 3 أشهر صدر قرار مجلس الوزراء بالقانون 220 على 2000. مش هذا موضوعي، تحول إلى مجلس النواب، وإذا بالقانون يمر بمجلس النواب بدون أي معارضة، بدون أي معارضة. واللي عرضوا مجلس الوزراء صوتوا عليه مجلس النواب بالإجماع. وبسكت طلع مقال من كريم الزين أخو الصحفي جهاد الزين بيقول وكان موجه للرئيس رفيق الحريري إنه أنت كان معك المشروع، ليه مشيته هون ما مشيته هونيك؟ عم بعطيكم هذا النمط لتشعروا كيف بتصير اتخاذ قرارات في لبنان. ليس هناك نظام، وفي كثير من مصالح الشخصيه والهويه ودون حفاظ عن مصالح ناس بشكل جدي. طبعا كانوا يقولوا لي الناس انت هلا هون يا نواف عم تعمل جلد ذات للحاله اللبنانيه. ما اسمع شيء، خليني اقارن. نحن من فتره بسيطه اقرينا الاتفاقيه الدوليه حول حقوق الاشخاص بالاعاقه. لبنان وقع ولكن لم يصدق بسبب المشاكل السياسيه بين الحكومه ومجلس النواب بالفتره الماضيه. وان شاء الله بصادق قريب. ولكن انا لن اسمي الدول العربيه. ذهبت الى احدى الدول العربيه اللي صدقت على الاتفاقيه، سالت السؤال كيف صدق على الاتفاقيه؟ قالوا لي بليله ما بنعرف شمسه من قمره، نزلت الاتفاقيه على مجلس النواب، اقر بالاجماع وطلعت ثاني يوم. سالت دوله ثانيه قالوا لي مجلس النواب مبحثوا اساسا. كيف صار لك؟ الرئيس الجمهوريه مضى عليه انتهى الموضوع. طيب هل هذا موديل بدنا اياه؟ انه رئيس جمهورية بيمضي مجلس النواب ما معه خبر، ومش الشعب يسموه ما معه خبر، بصير في اتفاقية تصدق عليها الدولة؟ او بدنا الموديل اللبناني يلي في مجلس نواب وعم نبحث معه ولكن بكل اسف متوقفة على مزاج زعماء وعلى أهمية على تأثير الإعاقة كموضوع بجيب لهم أصوات أو ما بتجيب لهم أصوات. يعني معنى آخر لو نحن مثلا كل ما بنظهر قوتنا الانتخابية كل ما بيهتموا فينا أكثر، كل ما بنظهر قوتنا الانتخابية كل ما بنضعف أكثر. بس هذا نفس الشيء بسويسرا، نفس الشيء وين ما كان. سي لا في سي لا كونديسيون ايمان. بالنهاية في صراع سلطات، في صراع قوة. خلينا نسميه ادفوكسي ولا نسميه لوبينج ولا نسميه نعمل قوات ضغط وكل هالشغلات هاي. التجربة اللبنانية على الأقل أهم شيء في التجربة اللبنانية واللي هي إيجابية جدا أنه طالما العالم العربي كله ما قبل الثورة الفرنسية فليس لدينا مواطن في العالم العربي، ولكن عندنا قيادات لها أتباع بينزلوا بيصرخوا بيعيطوا كما يريدون. في لبنان في مواطن عنده قدرة كبيرة من الحرية. نعم بقولكم بعترف أنه الانتخابات النيابية والبلدية المؤخرة أظهرت الكثير من التبعية. مثل قال لي امبارح واحد قال لي شو هذا، نحن خواريف بهالبلد؟ انه بيقرروا السياسيين ونحن بنتبع.
ولكن في نفس الوقت انا كنت بالصدفه مره بدعوه من رئيس الحكومه الشيخ سعد الحريري من فتره بسيطه، وداعي مجموعه كبرى من الجمعيات عم يحكي معهم عن انتخابات بيروت. انا فوجئت بحجم الهجوم اللي تعرض له. وهلا فهمت ليش بيروت طلع ضعيف التصويت. معناتها الناس حره عم تعبر عن رايها. معناتها الناس قادره تقول، واحد وقف قال له لن اصوت لفلان وفلان مهما قلت. قال له واحد ثاني قال له انت، قال بصراحه نحن ما بقى لنا راس، قال لك انا شو بعمل هون؟ عم بيقول له رئيس الحكومه وبقرايتي، مش انه وين ما كان. فطبعا انا اكيد عم بتصير هيدي بكل، اذا بتشوفوا بداخل الاحزاب عم بتصير كثير من الشغلات. في لبنان هناك مواطن حر، هناك صحافه حره، نكتب اللي بدنا اياه، ننزل على الشارع متى ما بدنا اياه. هي الصبايا نزلوا بمسيره العلمانيين 3000 شخص شفناهم هون ببيروت، وين طلعوا هدول؟ في مواطن حر في لبنان يعبر عن رايه، منه موجود في اي منطقه في العالم العربي حديث هذه اللحظه. مصر عم بيتحسن الوضع، بالمغرب عم بيتحسن الوضع، ولكن في تفاوت بالدرجات. ايضا بدي اقول شغله كمان بسويسرا لمصلحه سويسرا، انه وقت ما طلعت الجنسيه الالمانيه، طبعا هتلر سحبها على كل الالمان، ولهذا السبب قلت لو استمر هتلر كان تاثرت سويسرا حتما. وجنسيه فرنسيه يعني بيقصد انه الايدنتيتي فرانسيز، لا ناسيوناليتي فرانسيز. ما قالت فرنسا انه بدي ضم لإلي انا لا المانيا ولا انجلترا، ولا انجلترا بدي ضم لإلي فرنسا والمانيا. لكن بالعالم العربي القوميه العربيه تعني ضم كل الدول العربيه، والقوميه السوريه تعني ضم كل ما يسمى الدول تحت القوميه السوريه، والقوميه اللبنانيه تعني تقسيم لبنان. نحن في منطقه لم تحسن فيها هويتنا. لهذا السبب سويسرا فيها تكون اكثر استقرارا، لانه ما عندها المشاريع السياسيه الكبرى، بينما المنطقه العربيه هي منطقه تسعى الى ترفض انه فرضت عليها تقسيم الدول كما تعرفون مثل ما هي هلا بسايس بيكو، وترفض ان يكون في بعض بلفور وانشاء دوله اسرائيل، ولم نزل نعيش الصراع حتى هذه اللحظه، ولم تحسم هذه القضايا بعد. ولكن مع الوقت بعد اليوم من سنه 1920 حتى اليوم عم نحكي على 90 سنه، بعد 90 سنه من تجربه لبنان، في شيء اسمه شخص لبناني مختلف عن العالم العربي. في شخص لبناني يتمتع بالحريه، بيقول اللي بده اياه، بيعبر عن رايه، غير موجود بالعالم العربي. في واحد قادر على ياخذ مبادره، في اطلاق في دائما الادد فاليو بلبنان ما بتلاقوه بالعالم العربي. في هذا الوطن له دور، ودوره الاساسي والكبير، وبكل يعني هذا من سوء حظه ومن حسن حظه. من حسن حظه انه هو متقدم عن منطقته، من سوء حظه انه لانه متقدم يقمع، لانه مثل ما قال من استاذ انطوان من شوي انه بيأثر عليهم. يعني الحرب من اهم اسباب قيام الحرب ان المجتمع اللبناني ابتدأ يتحرك سنه 75 باتجاه العلمانيه بقوه. انا ما بنسى اجتماع الكبير يلي صار باليسوعيه عم نحكي طلاب لبنان يلي طالبوا بتغيير النظام اللبناني. وانا اقول ايضا انه بالوقت يلي عم نلاحظ تجايد المد الاسلامي في المنطقه، لبنان منه ماشي بهذا الجو. وين الاسلاميين بالانتخابات الاخيره؟ بطرابلس اللي بنحكي عنه انه هي معقلهم، شو اخذوا اصوات؟ اخذوا 6000 صوت الجماعه الاسلاميه، والتيار الثاني اخذ 16000 صوت. شوف الاصوات المسيحيه والعلويه بيناتهم مش السنيه. عم بقول هالحديث لاقول هذا البلد عنده تجربه متقدمه ثقافيا كلتوريا بنحكي، ووعيا بالسيفيك سوسايتي بالسيفيليتي عن باقي المنطقه العربيه. انا بدي اقول انه تجربتنا بمجلس النواب كانت تجربه مهمه في لبنان، والحمد لله ان لم يزل عندنا مجلس نواب، والحمد لله ما يزال عندنا انتخابات، وانتخابات حقيقيه مش تجليط، بغض النظر عن دور المال وعن دور السلاح وغيرها من الامور. بالنهايه المال ممكن يكون سيف ذو حدين، وبالنهايه السلاح اليوم موجود بكره مش موجود، بس بقي في مجلس نواب، بقي في مجلس وزراء، بقي في جمعيات كثير عم بتمارس ضغط شديد. في جمعيه مراقبه الانتخابات اللي انا بقول لنا الشرف انه من اللي اسسوها، يلي هي عم تعمل ضغط. عندنا جمعيات بيئه مهمه جدا، عندنا جمعيات شبابيه مهمه جدا. هذا البلد في حراك قوي، وهذا الحراك هو المزعج الزاعج لاخرين. نحن مش اوروبا صحيح، ولكن ايضا نحن في طليعه هذا العالم العربي الذي يريد ان يتغير. وما بتحسوا بقيمه لبنان الا وقت ما بتزوروا الدول العربيه. ساعات بتعرفوا ليش بيحبوا لبنان. بيحبوا لبنان لانه بدهم يكونوا مثلنا. ونحن معلش لكم لاقول لكم صراحه، يعني هالاوردر الزايد باوروبا بتعب شويه، فوضى مش فكره عطله.
شوية فوضى معلش يعني مش لهالدرجة. فطبعا بدي انهي حديثي لاقول انا مع انا درست بانجلترا باسكس يونيفرستي، وكان استاذي انستو لاكلاو وشونتال موف يلي حكوا عن شيء اسمه راديكال ديموكراسي. انا مع ان تكون الناس اقرب ما يكون الى انه يقرروا مصيرهم بكل شيء من البنايه يشاركوا بالقرار بيناتهم كيف بدهم يعملوها، لانه ما بنعملها هيك، الى السلطه السياسيه الكبرى. لهالسبب ما سالوني عن تقسيم بيروت مثلا بالدائره الانتخابيه البلديه، قلت له انا مع تقسيم طرابلس مدينتي اللي هي اصغر الى 7 دوائر. فكيف بيروت؟ بس انا ما بدي اقسمها اسلام ومسيح سني وشيعة بدي اقسمها حسب مصالح الناس الجغرافيه، حسب هن شو بدهم. والمحاضره اثبتت انه في محلات ريجيون فيها كاثوليك وبروتستانت، في ريجيون ثانيه في فرنساويه وانجليز، في المان، في تداخل كثير بين الناس. خلي الناس تصلح على اساس مصالحها، بس يتعلموا الناس كيف ياخذوا قرار. يعني انتم بتعرفوا ببنايه وحده بنختلف على قد بدنا ندفع لندير البنايه، وبتعرفوا شو بصير مشاكل. ندهن البنايه. طب هي الناس كيف بدها تتعلم؟ لازم التلاميذ يكون عندهم اتحادات طلابيه، لازم يكون الكلاب منتخبين، كل شيء لازم نتعلم. هون الكولتور بدها تركب، هون شغلنا بقى نحن بجماعه المجتمع المدني ان نحول هذا التوجه. وبدي اقول شغله امبارحه كنت انا مجتمع مع وزير شؤون الاجتماعيه سليم الصايغ، بيقول لي يعني هون ذكر كمل اللي قال من شوي، قال لي بدي اخبركم شغله، انه نحن مجلس وزراء تعرفوا اكثر ناس بيدعموني مين؟ المعارضه اللي انا ضدهم. يعني بالقضايا الاجتماعيه التصويت ما عم بيكون 8 و14، ما عم بيكون معي اللي عم بيكون مختلف. وهذه كمان ايضا ايجابيه لمصلحه لبنان. انا بدي اقول بس لبنان هو انا موافق، فلنتكلم عن الموديل اللبناني المختلف. في كثير نتعلم من اوروبا من سويسرا. انا مش مع الفدراليه بمعناها ان كل واحد يطلع قانون، لا، لكن مع اللامركزيه الواسعه جدا. انا مع الناس هن يقرروا مصيرهم. انا حتى ان ننتخب نحن القضاة، هذا كمان بيساعد على اصلاح القضاة. انا مع اعتماد الديمقراطيه هيك في دوله لبنانيه لها خاصيتها الخاصه يلي منها موجوده بغير دوله بالعالم. ليه انا عم بدور على غير موديل؟ ما انا عندي موديل، خليني نشوف شو بيقدر كيف نحول منه يكون احسن ما يكون. اذا نجحت تجربه معش، في ناس ما بيوافقون على هذا الحكي، ولكن اذا نجحت تجربه حزب الله في المقاومه مثل ما هي اخذنا جزئيا من سويسرا، ليه بدي الغيها؟ اذا الجيش مش قادر يكون جيش ونشهد ما يسمى الناس بقلب المنطقه انه يحاربوا، عظيم. حيقولوا لي تداخل ما تداخل، هذا ما بدي افوت فيه بتفصيل، بس في كذا شغله لازم نبحثها ونفكر فيها ونشوف بالنهايه شو الاهم. انتم ببلد حزب الله بالجنوب بشادور، وانتم هون بعد 30 كيلومتر بالبيكني، وما حدا عم يقول لكم شو عم تعملوا، ما حدا قال لكم ليش. نزلوا على الضاحيه بتلاقوهم ما في مشكله. هالبلد في شيء خاص فيه. نتذكر دائما نحن في منطقة ما فينا، هون أنا بعكسي عم بقول أستاذ أنطوان، نحن ما فينا ننفصل عنهم شئنا أم أبينا. نحن مثل ما هن بيأثروا علينا يجب أن نعمل تأثير عليهم، وتأثيرنا عليهم هو في تسويق الحرية، في تثبيت هويتنا الحرية، في تثبيت هويتنا القدرة على أن نكون أحرار، وياخذوها منا وليتعلموها منا، ونأكد على ديمقراطيتنا، ونأكد على قدرتنا على الإنتاج الثقافي والفني والأدبي والعلمي. وأيضا وأهم شيء أنا برأيي، وأنا قلتها وبكررها مجددا، أن الشعب اللبناني اللي بيطرد إسرائيل سنة 2005 وبينزل على الشارع ب 14 أذار، هذا الشعب بيستاهل كثير شابوبا، ما بيستاهل التحطيم اللي عم بيصير فيه هلا. وشكرا جزيلا. شكرا دكتور نواف. وبعتقد هاي المداخله كانت يعني خير ختام لهالنهار اللي كان في كثير تحليل وكثير صور يعني ايجابيه ورماديه وسوداويه بس تحليليه، بينما تركيز نواف كان انه ناخذ كل هالمعطيات اللي عندنا اياها بس نعطيها زخم من العمل والتفاؤل والنشاط ودور بالاخص المجتمع المدني بكل هذا بالماضي وبالمستقبل. نحن يعني تأخرنا عن المواعيد اللي كنا حاولنا عم نلتزم فيها سويسريا، ولكن تأثير الشرقي كان له دوره. بس بدي أشكر كل اللي شارك أكيد بهالجلسة واللي ساهم بالجلسات السابقة، وبشكر الجميع اللي يعني طول معنا بهالنهار الطويل، ولكن بعتقد بتوافقونا أنه غني ومهم. الأوراق والمداخلات اللي حصلت بالجلسات المتتالية اللي منها مكتوب بده ينشر في مرحلة لاحقة
وبيجيكم ايميل حول هالموضوع بس يكون انجز. بدي اشكر السفاره السويسريه بشخص هلا الديبيوتي هيد اوف ميشن Miss Karine. I want to thank the Swiss Embassy. The ambassador was not able to be with us for all of the day, but the deputy head of mission is here to close with me this day. I want to thank the embassy for its cooperation. I want to thank all of our scholars and guests who came from Switzerland, and of course President Couchepin, who was with us this morning, and I hope this cooperation will continue. If you have any words to say. The Carnegie Middle East Center, all the participants, my friends from Switzerland who discovered for some of them Lebanon, even if just for 48 hours. And in the name of His Excellency, once again, thank you, and hope there will be a next time again. Voilà. Okay. Merci beaucoup.